Good evening and welcome to the Sri Lanka's largest online school. ආයුබෝවන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි සියලු දෙනාම අදත් පිළිගන්නවා ලංකාවේ විශාලතම online පාසලට. ඔබ දන්නවා DP Education මගින් කෙරෙන මේ වැඩසටහන ලංකාව පුරාම ඉන්න දරුවන්ට, ලංකාව පුරාම ඉන්න O level දරුවන්ට විශේෂ වැඩසටහනක් හැටියට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. උදාහරණ දැන් මාස ගාණක් තිස්සේක් මේ දේ කරනවා. ඒ වගේම ඔබ ලයිව් ඉගෙන ගන්නවා එහි සියලුම වැඩසටහන්. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනට. හොඳයි අපි දැනුමට යමක් කොටසට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි දැනුමට යමක්. අද ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ චරිතයක් ගැනවත් විශේෂ සිද්ධියක් ගැනවත් නෙමෙයි. මේ යන්නේ ජීවිතයේ සමහර කටුක අවස්ථාවලදී අපහසු කාලවලදී මේ අපිට මේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වගේ ලෝකෙටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වගේ අපහසු අවස්ථාවලදී කොහොමද මේ අපහසු අවස්ථාව නැත්තම් කටුක අවස්ථාව හොඳ පැත්තට හරවගන්නේ කියලා. මේ පුංචි කතාවක් තියෙනවා. මම කැමති මේ කතාව ඕගොල්ලන්ට දීලා අද වැඩසටහන පටන් ගන්න. මේක ලෝකේම තියෙන කතාවක් එක එක භාෂාවලින් ලියවෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සිංහලෙත් බොහෝ දුරට ඇති. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන කතාවක් කියලා කිව්වොත් ඔබ දෙනා everybody will like it. එක කොටලුවෙක් ඉන්නවා. මේ කොටලුවාගේ අයිතිකාරයා වයසක මිනිහෙක්. මොනහරි යම් ආකාරයේ කටයුත්තකදී මේ කොටලුවා වැටෙනවා මේ අයිතිකාරයාගේ ලිඳට. ලිඳට වැටුණාට පස්සේ මුට කොට ඉන්න බෑ. මේ ලිඳත් පරණ ලිඳක්. ඒ ලිඳේ වතුර නැහැ. දැන් මේ ලිඳ ගැඹුරුයි. කොටලුව වැටලා හිටියට ඌ මැරිලා නැහැ. ඌ නැගිටලා බලන් ඉන්නවා. අයිතිකාරයා දැනගන්නවා මේ කොටලුව ලිඳට වැටුණා කියලා. කල්පනා කරලා බලනවා මේ කොටලුව දිහා සහ ලිඳ දිහා. ලිඳ ප්‍රයෝජනට ගන්නෙත් නැහැ. කොටලුවත් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා තීරණය කරනවා මේ කොටලුව හැමම ඉන්නේද්දි පස් දාලා වහන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ කොටලුවගේ අයිතිකාරයා ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොටම ගිහිල්ලා විස්තරේ කියනවා. මේක මේ වගේ අවස්ථාවක් මේ ලිඳෙන් වැඩකුත් නැහැ මට. අනිත් එක මේ කොටලුව මට ගන්නත් බෑ. කොටලුවත් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා අපි පස් දාලා පුරවමු කියලා කිව්වහම ගමේ මිනිස්සු ටික ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා උදව් කරනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? කොටලුවා the mule is going to be buried alive. පන පිටින් වැල්ලෙන්න හදන්නේ. දැන් මිනිස්සු එක්කහුව වෙලා සවල් ගෙනල්ලා උදළු ගෙනල්ලා මොනවද කරන්නේ? පස් කපා දාන. පස් කපා දානකොට පළවෙනි දෙක තුන වැටුණා මියුල්ගේ ඇඟට. මේ කොටලුවගේ ඇඟට වැටුණා. කොටලුව ටක් ගාලා කරන්නේ මොකද්ද? පොඩ්ඩක් ඇඟ හොල්ලනවා මේ කුණු වැටෙන හින්දා. පස් වැටෙන හින්දා එකපාරටම ලොකු කොට ගොඩක් නෙමෙයිනේ වැටෙන්නේ. චුට්ට වෙටෙන්නේ දානවා. සවල් පාරක් වදිනවා, උදුළු පාරක් වදිනවා, පස් තමයි වැටෙන්නේ. මේ වැටෙන පාරට මෙයා මුලින්ම කරන්නේ ඇඟට වැටෙන එක පොඩ්ඩක් ගසලා අරිනවා. ගසලා යවුවාම ටික වෙලාවක් ගියාම කොටලුවට දැනෙනවා ඇඟේ මොනවත් හිටින්නේ නැහැ, මෙයා හිර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔක්කොම ඇඟ ගසපු ගම වැටෙන්නේ බිමට කියලා. ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ කතාවේ මේ කොටලුව කල්පනා කරනවා හරි ලේසිනේ වැඩේ. ටක් ගාලා ගසනවා. දාන පස් ටික ඇඟට වැටෙන පස් ටික ඌ ගසලා අයින් කරනවා. shake it off කිය එයත් කියව ගල්නවා. ඔබ විශ්වාස කරනවද? දන්නේම නැතුව ලිඳ ගොඩ වෙනවා. ලිඳ ගොඩ වුණාට මේ කොටලුව බෙරිඩ් වෙන්නේ නැහැ, යට වෙන්නේ නැහැ පස් වලට. ඇයි? වැටෙන එක මොකද කරන්නේ? ගසලා පොඩ්ඩක් ඇඟ ගසනවා විතරයි. අයින් කරනවා. පොඩ්ඩක් ඇඟ ගසනවා අයින් කරනවා. ඔබ දන්නවද දරුවනේ අවසානයේදී ලිඳ පිරෙනකොට කොටලුව ඉතාම පහසුවෙන් උඩට එනවා. හැබැයි එක දෙයක් වෙනවා. ඒ උඩට එන මොහොත වෙනකන් වෙච්ච මහන්සියක් තියෙනවා. ටිකක් tired. පොඩ්ඩක් the mule was a bit tired. But once it understood that he was out of the well, out of the ditch, out of the well,
වලෙන් ගොඩ ආවා කියලා දැන්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක රෙස්ට් කරලා was going out. එළියට ගියා. මතක තියාගන්න දරුවනේ. moral of the story අපහසු අවස්ථා එනවා. මිනිස්සු ඔබට නානාවිධ කතා කියයි මොන හරි දෙයක් කරත් එක දේවල් කියයි. shake it off. ඇඟට වැටෙන දේ ඇඟට වදින්නේ නැහනේ. ඇඟට වැදුනහම පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. බුදන්නවා අපහසු අවස්ථා කොච්චර එනවද කියලා ජීවිතේ. මේ ජීවිතේ පුදුම අපහසු අවස්ථා එන්නේ. මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරි වේ ඔබේ සාර්ථකත්වය. යම් යම් අවස්ථාවල ජීවිතේ යම් කොටස්වලදී ඔබට දරා ගන්න බැරි නිന്ദා අපහසෙයි. ඒ හැම එකම මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ ඔබට අයිති නැත්නම්? shake it off. නිකන් ගසලා අයින් කරලා දාන්න. And finally you will win. ඉතින් මේ කොටළු වගේ කතන්දරෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔබට ජීවිතේ එන සියලුම අපහසු අවස්ථා මැනේජ් කරගෙන දිනන්නේ කොහොමද කියන එකට ඉතාම හොඳ නිදසුනක් තමයි අද මේ කතාවෙන් ඔබට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ කතාවෙන් පස්සේ අපි පාඩමට යමු. දැනුමට යමක්. Okay, you're ready and we have been learning English and we have been writing answers for a longer period of time. සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නමින් ඉන්නවා. සහ මොනවද කරන්නේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා ඉතාම පහසුවෙන් අපි ලියන්නේ. මතක තියාගන්න DP education එක ඔබට එන සියලුම ගුරුවරු ඔබ වෙනුවෙන් ඉතාම පහසු ක්‍රමයක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ හා සමානම English it could be a boring subject, very boring subject because you don't understand it. ඔබට තේරෙන්නේ නැති නිසා වෙන පාඩමක් නමුත් අපි ක්‍රමයෙන් question paper එකේ මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා first paper එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එනකම් 1 2 3 4 5 කියන සියලුම දේවල් පාස් කරගෙන අපි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දරුවනේ note එකක් ලියන්න තියෙන කොටසක් තමයි. ඒ කියන්නේ writing පැත්ත වැඩිපුර කරන්න තියෙන දෙයක් ඔබට. writing පැත්ත. writing පැත්ත කියලා කියන්නේ දරුවනේ විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඔබට සමහර විට සිද්ධ වෙයි වාක්‍ය 10ක් ලියන්න. නැත්නම් වචන 50ක් ලියන්න සිද්ධ වෙයි. ඔබට වචන 50ක නෝට් එකක් ලියන්න, නෝටිස් එකක් ලියන්න, වාක්‍ය 10ක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ දරුවනේ ඒ ක්‍රමවේදය ක්‍රමයට කරගෙන આવොත් විතරයි. ඉතින් අද අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න කලින් ඔබ දන්නවා 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබ දන්නවා notices නැත්නම් notice එකක් තමයි ලියන්නේ හැම වෙලෙම. ඔබ මේ වෙනකොට ඔබ පාසලෙන් ඉගෙනගෙනත් ඇති ඔබේ ගුරුතුමිය හෝ ගුරුතුමා ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමා හෝ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමිය මේ වෙනකොට උගන්වන්නත් ඇති ඔබ ලියන ක්‍රමෙත් ඔබ දන්නවා ඇති. ඔබ දන්නවා නම් අපි ලියන්න අද ලියන්න පටන් ගන්නවා. නොදන්නවා නම් ඒකේ ක්‍රමවේද ටික අපි කියා දෙනවා. හොඳයි. ඔබ දන්නවා පසුගිය සති කිහිපය තුලම අපි ඔබට අලුත් දෙයක් ඉගෙනනවා. ඒ අලුත් දේ තමයි ලෙසන් එකට අදාළ වෙන දෙයක් ලෙසන් එකට නැත්තම් ක්වෙස්චන් එක ලියන්න රයිටිං වලට අදාළ වෙන දෙයක් අලුතෙන් දෙයක් ඔබට ලබා දුන්නා. ඒ තමයි පසුගිය සති කිහිපෙම ඔබට ලබා දුන්නා prepositions විශේෂම prepositions පාඩම් 3ක් ලබා දුන්නා. ඒ තමයි in, at සහ on කියන එක. මේ වෙනකොට on කියන එකත් at කියන එකත් අපි ඉගෙනගෙන අවසන්. මේ මතක තියාගන්න. O level මට්ටමට එනකන් තමයි අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. right? ඔබේ question එකට answer කරන්න ඔබේ ordinary level question එකට answer කරන්න තමයි මේ level එක අපි හදලා තියෙන්නේ. ඒ level එකට තමයි ඔබට දැනුම ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අද ඔබ දන්නවා මිස් වෙච්ච කොටස. ඒ කියන්නේ තව කරන්න තියෙනවා නම් කොටසක් ඒ කොටස තමයි අද ලබා දෙන්නේ. ඒ තමයි දරුවනේ in කියන නිපාත පදය. in කියන preposition එක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔබට මතක ඇති පහුගිය සතිවල අපි සාකච්ඡා කරපු නිදර්ශන නැත්නම් examples and the sentences that we were talking about and the sentences that you studied. You remember everything, right? ඔබට හොඳට මතකයි මේවා. ඉතින් දරුවනේ අදත් බලන්න මේ තියෙන්නේ අපි පටන් ගත්ත එක. මොකද්ද පටන් ගත්ත එක? මේ වාක්‍ය තුනෙන්ම තමයි අපි පටන් ගත්තේ. What is this? He phoned at 7 o'clock at he phoned me on Friday සිකුරාදා කෝල් කරා මට and then he phoned me in October. එහෙනම් දරුවනේ අපිට අද තියෙන්නේ මොකද්ද?
මෙන්න මේ in කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න. මහා ලොකු දෙයක් නෑ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. right? හොඳට. නැවතත් කියනවා හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඔබ දන්නවනේ රෙකෝඩින් එක ගන්න පුළුවන්. හොඳට අහගෙන ඉන්න. දැන් ඊට පස්සේ ආයෙ ඔබට අවස්ථාව ආවොත් you have already subscribed the channel and then you will get the video and then you will be able to listen to that again. නැවතත් ඔබට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න දරුවනේ. ඉංග්‍රීසි අමාරු විෂයක් නම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති විෂයක් නම් try that one. You know එක වතාවක් නෙමෙයි දෙවතාවක් නෙමෙයි. You may try 10-15 times. Once it is downloaded, so you'll be able to listen to that one. You will be able to watch that video and check everything, and then you will be able to understand. At least say if you don't understand ඔබට තේරෙන්නේ නැත්නම් පළවෙනි වතාවෙන් ඔබට තේරෙන්නේ නැත්නම් don't give up. අතාරින්න එපා. පහසු අවස්ථාවක්. Shake it off. So you can understand this. You can understand the lesson. So we are going to learn about in. මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නේ? in කියන නිපාතය. මේ නිපාතය කොච්චරක් දුරට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? භාවිතා කරන්න කොච්චරක් දුරට පුළුවන් වෙනවද මේ ලෙවල් එකකින් ඕඩිනරි ලෙවල් එකකින් ඕඩිනරි ලෙවල් මට්ටමින් අපිට කොච්චරක් පුළුවන් වෙනවද? ඒකට කොච්චරක් ඕනේද? example sentences එක අපි යමු පාඩමේ මුල්ම කොටසට. ඉතින් in කියන එක ගැන තමයි අපි තියෙන්නේ. So like last week ගිය සතියේ වගේම ඔන්න පළවෙනි උදාහරණ කිහිපේ තියෙනවා. මේ බලන්න දරුවනේ. In time in කියන එක වෙලාවට කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? කාලයක් සඳහා කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? in කියන නිපාතේ නිතර භාවිතා වෙනවා. නිතර භාවිතා වෙන්නේ කාලයක් එක්ක. කාලය සමග. කාලයක් භාවිතා කරන්න, කාලය ගැන කතා කරන්න මෙන්න in කියන එක භාවිතා වෙනවා. in හරිම කෙටිම වචනයක්. in අකුරු දෙකේ වචනයක්. අකුරු දෙකේ නිපාතයක්. මේ නිපාතය කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? බලමු උදාහරණත් එක්ක. මොකක්ද කියන්නේ? in for longer periods. මොකක්ද in එක පාවිච්චි කරනවා? longer periods. නැත්තම් දීර්ඝ කාලයක් සඳහා අපි පාවිච්චි කරන මොකද්ද? දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේද සඳහා පාවිච්චි කරන මොකද්ද? in කියන එක. මොනවද උදාහරණ? months වලට පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් දරුවනේ ලෝකෙම තියෙන මාස 12යිනේ. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. මේ මාස 12ට කලින් මේක ඔලුවට දාගන්න. මේ මාස 12 මේ මාසයක කියලා කියන්න ගත්තොත් මේ මාස 12 විතරනේ තියෙන්නේ. Nothing new. Only 12. මේ මාස 12 ඉස්සරහින් අපි පාවිච්චි කරන මොකද්ද? in කියන එක. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ අදාළ මාසයේ කියන අදහස ආවොත්. right? ඊට පස්සේ years අවුරුද්දක් ගැන සඳහන් කරද්දී අවුරුද්ද තුල කියලා සඳහන් කරද්දී ඒක නම් දරුවනේ වෙනස් වෙනවා නේද? අපි ජීවිතේ ගත්තොත් ඔබ ගත්තොත් අවුරුදු 16ක් ආපස්සට තමයි යන්නේ. අවුරුදු 16ක් ආපස්සට ගිහිල්ලා ඔබට කියන්න පුළුවන් මම මේ අවුරුද්දේ ඒ අවුරුද්දේ කියලා කියන්නේ කොහොමද ගන්නෙ? in කියන නිපාතේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම seasons ලංකාවේ නම් seasons නැහැ. ලංකාවේ seasons දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් dry season එක dry කාලේ නැත්නම් වර්ෂාව නැති කාලේ. the other one is the rainy season. වර්ෂා කාලේ. මේ කාල දෙකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ හිමයි කියලා. නමුත් පිටරටවල ඔබ දන්නවා ඍතු seasons තියෙනවා 4ක්. ගොඩාක් දුරට 4ක් එනවා. ඉතින් දැන් මේ කාලේ වෙනකොට winter season එක තමයි මේ ලං වෙන්නේ. සීත කාලේ සීත ඍතුව. ඔබ අහලා ඇති කතා TV එකේ නාට්‍ය බලලා ඇති ඉංග්‍රීසි නාට්‍ය English films බලලා ඇති ඒවා ගොඩක් winter ගැන කතා කරනවා. that winter is a season and ඒකට කලින් අපි භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? in කියන නිපාතය. එතකොට එහෙනම් අපිට කියලා තියෙනවා for long periods මොනවටද? months වලට, years වලට, season වලට අපි භාවිතා කරන මොනවද? in කියන නිපාතය. අපි බලමු. දැන් ඉතින් මේ මාසේ කියලා කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසයේ කියලා කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න in October. Right? We learn or we are learning about prepositions in, at, on, in October. In October. Right?
okay පැහැදිලි එහෙනම් මේක ඔක්තෝබර් විතරක් නෙමෙයි දරුවනේ අපිට පුළුවන් අපි ගමුකෝ මෙහෙම එකක් say in January කොහමද in January ජනවාරි මාසයේ or in February මොකක්ද එතකොට in February මොකක්ද පෙබරවාරි මාසයේ මාසය අපිට අදාළ නැත සියලුම මාසවලට අපි භාවිතා කරනවා ඒ මාසයේ කියලා කියන්න මොකද්ද in මේක මතක තියාගන්න මේක ජීවිතේටම this is for your life මම ආයෙත් කියන සමහර lessons තියෙන දරුවනේ ඒක ඔබේ ජීවිතේටම ඒක හරියට මොනවා වගේද දන්නවද ඔබ දන්නවා tables මම මේක මීට කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා tables කියලා කියන්නේ චක්‍රේ ඔබ චක්‍රේ පාඩම් කරන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට විතරක් නෙමෙයි ඔබ පාඩම් කරොත් පාඩම් කරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට නම් 6 වසරේදීත් ඕන වෙනවා 7 ශ්‍රේණියේදීත් ඕන වෙනවා 8 ශ්‍රේණියෙත් ඕන වෙනවා උසස් පෙළටත් ඕන වෙනවා ඇයි එදිනෙදා ජීවිතයටත් ඕන වෙනවා it's like tables මේවත් ඒ වගේම තමයි ජීවිතේ until you live and if you speak English ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් and if you write anything in English මේක concrete fact එකක් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති එකක් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොකද්ද අදාළ මාසයට මාසයක කියලා කියන්න නම් ඒ මාසය තුල කියලා කියන්න නම් in කියන නිපාතය භාවිත වෙනවා right in October අපි කියන්නේ at October නැත්නම් on October no we don't use it අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද in October අපි ගමු මාසෙ ඉදිරියට තියෙන මාස ටික in October in November in December finish 2021 is over right okay in October in the month ඕන මාසයකදී in clear very good right ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න දරුවනේ අවුරුද්දක් වර්ෂයක් ගත්තොත් වර්ෂයක් කියන එක අදාළ ඉලක්කම ගත්තොත් so you can use in again ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද in මම හිමීට උගන්වන්න හේතුව තමයි everybody can understand that one හැම කෙනාටම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා තමයි උගන්වන්නේ හිමීට නැත්තම් I could have done this in a very like in a speedy manner but still you should understand that ඔබ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් තමයි මේක කරන්නේ වර්ෂයක් ඉදිරියෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද in කියන එක in 2000 say in 2000 කියලා කියන්නේ මොකද්ද 2000 වර්ෂයේ 2000 දී so you can say in 2000 ඔබ ඉපදෙලා නැහැ නේද එතකොට ඔබ ඉපදෙලා නැහැ 2000 දී right this is 2021 නේ so when it goes down to 2014 you were born in 15 were you born in 15 no 2004 right okay 2000 in 2004 some of you were born in 2004 and some of you were born in 2005 no okay so you understand that one in 2000 in 2004 in 2014 then මේ අවුරුද්ද ගත්තොත් in 2021 in 2019 කියන්න පුළුවන් නේද the COVID-19 outbroke in 2019 COVID-19 පටන් ගත්තේ 2019 ඒක නිසා ඒගොල්ලන් 19 කියලා දැම්මනේ so COVID-19 in 2000 so you understand that one right ඔබට තේරෙනවා අවුරුද්දකට අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද in මොකද භාවිතා කරන්නේ in very good ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න අතීතයේ කියලා කියන්නේ අතීතයේ දරුවනේ මේක මතක තියාගන්න මේ තියෙන ඒවා ඔබ ඉගෙන ගන්නකොට මේ විදිහට මතක තියාගන්න ආයේ මේවා break කරලා ගන්න එපා don't break it into pieces you will miss it right මේ විදිහටම ගන්න in the past නම් in the past ම තමයි until you come to a certain level right until you come to a certain level of understanding use this as it is මේක මේ විදිහටම භාවිතා කරන්න එතකොට that will be easy for you right මාරු කරන්න එපා වෙනස් කරන්න එපා ඇයි මේ no this is again in the past කියලා කියන්නේ අතීතේ so අතීතයේ කියලා කියන්නේ අපි භාවිතා කරනවා මොකද in the past
මේ මොකද්ද? මේව මතක තියාගන්න. මේවට sentences ගන්නකොට තමයි අපිට හරි ලස්සනට පැහැදිලි වෙන්නේ in the past. Right? So if you don't remember something that you did when you were going to school and all, so you can say ඔබට කියන්න පුළුවන් I remember going to Alla in the past. අතීතයේ මං ගිහිල්ලා තියෙනවා. I remember මට මතකයි. Remember that. Right, okay. In the winter. මෙන්න තියෙනවා. අර කිව්වා වගේ මේ කාලයත් සමග ආපු එක මොකද්ද? Winter කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දරුවනේ සීත කාලේ. දැන් මේ සීසන් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. So සීත කාලේ. සීත කාලයේ කියලා කියනනම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ in winter. In the winter. Right? දැන් පැහැදිලි නේද? සීසන් සම්බන්ධව කතා කරද්දිත් කොහොමද කියන්නේ? in. දැන් දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ පහුගිය පාඩම් කිහිපය. දැන් මතක් වෙනව නේද පාඩම් කිහිපය? පහුගිය පාඩම් වල at අපි පාවිච්චි කරා and on පාවිච්චි කරා and then we have come to a certain point that is in කියන point එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. in කියන preposition එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. You understand this, right? ඔබ follow කරා නම් step by step follow කරා නම් which is easy මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒකට අදාළ නැති ටික මේකට එනවා. right? ඒ සීසන් එක සම්බන්ධව ගත්තොත්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකත් දරුවනේ මතක තියාගන්න. So in the 1980s කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඔබ අහලා ඇති සිංහලෙන් අහලා ඇති 80 දශකයේ 90 දශකයේ එහෙම අහලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. 80 ගණන් වල කියන එක මොකද්ද? මේ 80 ගණන් වල in the 1980s in the 1980s. එතකොට in the 1980s කිව්වහම 1980 to 1989. 1980 ඉඳලා 1989 වෙනකම් කාලයට කියන්නේ in the 1980s. In the 1980s. Right? In the 1980s. Understand that one? Right. In the 1980s, I remember, in the 1980s, the ministers of Sri Lanka, parliament ministers of Sri Lanka was given a Pajero, Jeep කියලා Jeep එකක් ඒ කාලේ ආවා. So they were given that one. In the 1980s, not like the present. Right? වර්තමාන කාලේ වගේ නෙමෙයි. ඒ කාලේ තිබ්බ Pajero කියලා එකක්. So Pajeros were given to the members of the parliament in the 1980s. Right. Then in the future, what is in the future? That මේක සමාවෙන්න. මේක විතරක් ගන්න පුළුවන් අපිට in the 1980s, in the 1990s, right? In the 1990s, ඒ කියන්නේ 90 ගණන් වල. Right? So you can use that one as well. In the future, what is in the future? In the future කියලා කියන්නේ අනාගතේ. Right? You will be really good students. You will be very good citizens of Sri Lanka in the future. අනාගතේ ඔබ හොඳ citizens වෙයි. Right? So in the future, so then you use all these places like in October, in 2000, in the past, in the 1980s, in 2004, in the winter, in the future. So you use it, right? In. Okay. We'll go to the next one. ඊළඟ එකේ මොකද්ද කියන්නේ දරුවනේ? ඊළඟ එකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද කියන්නේ? In the morning or mornings. In the afternoon or afternoons. In the evening or evenings. මේ දවසේ කාලයන් තුනක් උදේ, දවල් සහ අනිත් එක මොකද්ද? උදේ, මධ්‍යහ්නයේ සහ හැන්දෑවේ කියන එක. හැබැයි night කියන එකට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. You have to keep that in your mind. Night කියන එකට භාවිතා වෙන්නේ night කියන එකට so you use at night. At night. But then here it is in the morning or in the mornings. In the afternoons or afternoon. In the evenings or in the evenings or in the evening. Right? එහෙනම් උදෑසන, මධ්‍යන කාලේ, දවල් කාලේ නැත්නම් හැන්දෑවේ. මේවටත් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? in කියන නිපාතය. මොකක්ද දරුවනේ පාවිච්චි කරන්නේ? in කියන නිපාතය. එතකොට අපි බලමු ඒකට දීලා තියෙන උදාහරණ මොනවද කියන එක. So you can see this one, right? ඔබට තේරෙනවා මොකද in the mornings, in the afternoon and in the evening. He plays golf in the mornings. He plays golf in the mornings. But then golf කියලා කියන්නේ මොකද්ද? It has a club and then hard ball and you hit hard and it should go to a
long distance where a hole is. There. You'd have seen that one. Colombo, there is a golf club, Royal Golf Club එකක් තියෙනවා. So you can see that when people play. And විශේෂයෙන්ම ඔබ බලනවා නම් channels, sports channels ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ක්‍රීඩාව තියෙනවා. That is bit expensive ක්‍රීඩාවක් නේද? That is like, you know, right. So you can see he plays golf. He plays golf කියලා කියන්නේ ඔහු golf සෙල්ලම් කරනවා in the mornings. In the mornings කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උදෑසනට. ඔහු golf සෙල්ලම් කරනවා උදෑසනට. Right? උදෑසනවල් වල. They came here. ඔවුන් මෙහෙ ආවා. They came here in the afternoon. In the afternoon. What does it mean? In the afternoon. හැන්දෑවේ ආවා. හවස. In the afternoon, sorry. මධ්‍යන කාලේ ආවා. දහවලේ ආවා. දහවලේ ඔවුන් ආවා මෙහෙ. If you go to the next one, so you can go there in the evening. In the evening. ඔබට එහෙ යන්න පුළුවන් in the evening. හැන්දෑව වලේ යන්න පුළුවන්. So you can understand that, right? You can understand this. Okay. Good. So then in the morning or in the mornings, in the afternoon or in the afternoons, in the evening or in the evenings. Can understand this, right? Okay. We'll see. We'll go to the next one. ඒකත් එක්ක දරුවනේ අපි පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. අද අපි පුංචි මොකද්ද පණිවිඩයක් ඔබට ලබා දෙනවා. අලුත් පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. ඒක අතරමැද්දදී ඔබට ලබා දෙන්න. පාඩම අතරමැද්දදී බොහෝ දුරට ඔබ ලෑස්තිලා ඉන්න ඒකත් අහන්න. බොහෝ දුරට මේකෙන් පස්සේ වගේ ඔබට ඒ පණිවිඩෙත් ලබා දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. අලුත් දෙයක්. DP education, you know that one. DP education is always with something new. අලුත් දෙයක් එක්ක අපි ලෑස්තිලා ඉන්නවා. But මේකෙන් පස්සේ අපි බලමු. Right? Okay. Ready? Get ready. Right. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ මේ බලන්න in මෙතනක් තියෙනවා in. Right? We'll see how it is done. මේ බලන්න. In a few minutes. මොකද්ද? In a few minutes or in 3 months. In 3 months. In a few minutes. In 3 months. Making අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේකයි බේ. A time in the future. අනාගතයේ කාලයකදී කියන එක මොකද්ද කියන්නේ? In a few minutes කියලා කියන්නේ විනාඩි කිහිපයකින්. In 3 months කියලා කියන්නේ මාස 3කින්. So you understand that? In ඇතුළත මාස 3ක් ඇතුළත in a few minutes. කෙටි විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත. So you understand that one? So time in the future. Making අදහස් කරන්නේ අනාගත කාලයේ වෙලාවක්. අපි බලමුද මොනවද example sentences කියලා. So then you will be able to understand them very clearly. And once you get that one, practice it again. අපි ආයෙ කියනවා එකක් ඇහුවට පස්සේ ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒක ලියන්න. You may write 10 times. Don't worry about the papers. You know, when you write today 10 times, අද 10 වතාවක් ලිව්වොත් you will write 100 sentences in the future. Right? You understand that one? You will write 10 sentences today, you know, sacrificing your time and getting papers and pens or pencils with all these things today. හැබැයි in future, when you understand all these sentences, when you understand all these sentences and how to write them, and it will be easy for you to write your thesis, any kind of report, any kind of answer in English, especially in the university education. ඔබට ඉතාම පහසුයි. Right? This will be a lesson for your life. So do not waste your time. Always try to get everything. Try. Okay, we'll see. In a few minutes, in 3 months, time in the future. These are all time in the future. So the train on platform 3 will leave for Kandy in a few minutes. You understand this? This is like a train announcement which we didn't hear for a period of 2 years, almost 2 years. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපිට අහුන් නැති හඬක් නේද ඒක? ඔබ කෝච්චියේ ගමන් කරන කෙනෙක් නම් මේකට නිතර අහුම්කම් දීලා ඇති. The train on platform number 3 will leave for Kandy in a few minutes. තුන්වන වේදිකාවේ ඇති දුම්රිය තව ස්වල්ප වේලාවකින් නුවර බලා පිටත් වේ. ඒ නවත්වන්නේ කියලා. So it starts. You understand that, right? Okay, you would have heard this. You know, especially from, say, Colombo, from down south to Colombo, from down south to Kandy, then you'll be able to listen to this one.
It says the train on platform 3 will leave a Kandy in a few minutes. Right? Ketti velavakin vinadi ganakin. So he has gone to Monaragala. Second sentence. He has gone to Monaragala. Gone to Monaragala. Ohu Monaragala gihila. Right? Ohu Monaragala gihila. Monaragala gihila. He will be back in a week. He will be back in a week. In a week කියලා කියන්නේ සතියකින්. ඔහු සතියකින් නැවත එයි. So that is in a week from now. අද ඉඳලා සතියකින් ඔහු එයි කියලා කියනවා. Right? Okay. They will be here. They will be here in a moment. ඔන්න ඔබ කවුරු හරි මුණ ගැහෙන්න කියලා. Say you went to meet some of your friends. They are not say at home but අම්මා කියනවා. They'll be here in a moment. They'll be here in a moment. ඔවුන් මෙතෙන්ට විනාඩියෙන් ඔවුන් එයි කියලා කියනවා. So you understand, in a moment, say in a week and in a few minutes. So you understand them, right? ඔබට පැහැදිලි මේක. මේක පැහැදිලි in a few minutes, in 3 months කාලයක් එක්ක අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකක් ඇතුළත. මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙයි, සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. So whatever it is, it comes with, you know, time. කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් හොඳයි දරුවනේ අපි අර පුංචි පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවනේ ඔබට. අනේ පණිවිඩයට අපි ගිහිල්ලාම මේ අලුත් දෙයක් DP education එක කරන අලුත් දෙයක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. DP coding school. මොකද මේ DP coding school කියන්නේ? ඔයාලට block coding ඉගෙන ගන්න DP education එකේ පටන් ගත්ත අලුත්ම වැඩක්. දැන් මේ block coding වලින් ඔයාලට ඔයාලගෙම පොඩි cartoons games වගේ හදන්න පුළුවන්. දැන් මේවා හදන්න නම් ඔයාලා මුලින්ම dpcode.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. දැන් ඔයාලා කවුරුත් බය වෙන්න එපා. ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් ලැප්ටොප් එකක් නැත්තම්. මොකද මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් උනත් කරන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉදිරියේදී DP coding school YouTube channel එකේ මම ඔයාලත් එක්ක live සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙනම් දැන්ම ඔයාලා DP coding school YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. කනේද? අලුත් දෙයක් කිව්ව නේද? coding මේ දවස්වල තනිකර YouTube එකේ නැත්නම් Facebook එකේ everybody like you know everybody is interested in learning codings, right? on a DP education එකේ යන අලුත් ගුරුවරයෙක්. ඔයගොල්ලන්ට සියලු දෙනාට කියා දෙයි. මොකද්ද කිව්වේ? channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා කිව්වේ. So you can do that and then you will learn like wonderful kids, you know. you ඔබට මේක සමහරට ඕන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සමහර හිතයි නෑ I am very close to the examination and I won't have time to do anything කියලා. But you know the kids will like it. ඔබේ නංගිලා මල්ලිලා ගොඩක් කැමති වෙයි මේක කරන්න. That's what we want to learn, right? ඔබ ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. හැබැයි if you find some time ඔබටත් වෙලාව තිබ්බොත් ඕකේ කොට ඉන්න ඕන. So if you can find time ඔබටත් වෙලාව හොයාගන්න තිබ්බොත් just use it. Learn from him, right? He will be the youngest teacher. මං හිතන්නේ ඔහු තමයි according to myself he's the youngest teacher in the panel and he'll be teaching you coding. Right. Anyway, right. We'll come to the next one then. අපි ඊළඟ එකට එමු. මොකද්ද ඊළඟ එක? බලන්න මොකද්ද කියලා. In 3 months time මෙන්න පුතේ දීලා තියෙනවා අලුත් දෙයක්. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ. In 3 months කියන එකෙන් පස්සේ කමාවක් දාලා තමයි තියෙන්නේ. In 3 months time. In 3 months time, in 2 weeks time, in 3 months time, in 2 weeks time. මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත බලන්න weeks කියලා තියෙනවනේ මෙතන මේ. month එකට ඒ කාලය ඇතුළත, ඒ මාසයක කාලය ඇතුළත, සතියක කාලය ඇතුළත. ඒවත් අපි භාවිත කරන්නේ මොනවද? in කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඔබට writing වලටම තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. Right? ඔබ ලියන ඔබ දන්නවා ordinary level examination එකේදී වැඩිපුරම ටෙස්ට් වෙන්නේ නැත්තම් 99%, right? It's 100%. ටෙස්ට් වෙන්නේ මොකද්ද? your writing skill, right? writing skill එකම තමයි බලන්නේ. So it means like, you know, comprehension is there, අවබෝධය වෙනම තියෙනවා, but still you're writing. ඉතින් හොඳට writing තියෙනවා නම් if you can understand what the sentence says, right, sentence එක මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඔබට තේරෙනවා නම් there's nothing to worry. නේද? ඒක නිසා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Every single word here is important. හැම වචනයක්ම I can't tell you in Sinhalese. Every single word here what we teach you is very very important. Don't lose anything, right?
ඔක්කොම මතක තියාගන්න. Right. In 3 months time. In 2 weeks time. සති දෙකක් කාලය ඇතුළත. බලමු මොකද උදාහරණ දීලා තියෙන කියලා. They will open this building for public. They will open this building for public. මහ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරයි in 3 months time. In 3 months time. What does it mean in 3 months time, Ken? මාස 3ක කාලයක් ඇතුළත. They will open this building for public. මහ ජනතාව වෙනුවෙන් open කරයි, විවෘත කරයි in 3 months time. මාස 3ක් ඇතුළත. So, see that if you get any kind of sentences, ඔබට අනිවාර්යෙන්ම paper එකේ මේ જાති question එකක් මේ જાති sentence එකක් ආපු ගමන් මතක් වෙන මොකද්ද? DP education lesson. Lesson in the DP education. Oh, I remember a sentence like this. කියලා ඔබට මතක් වෙයි. Right. I learned මම ඉගෙන ගත්තා to speak English in 6 weeks. 6 weeks. සති 6කින් මම ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. සති 6කින් in 6 weeks නේ. In 6 weeks. අරකම තමයි in 6 weeks time කියන්නත් පුළුවන්. In 6 weeks කියලා කියන්නත් පුළුවන්. This is possible, huh? This is possible right after the examination. Examination එකේ පස්සේ will teach you, right? So I learned to speak English in 6 weeks. සති 6කින් මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තා. So in 6 weeks, again in 6 weeks, in 3 months time, in 1 month's time, in 3 weeks time. So in මේකත් අපි භාවිතා කරන්නේ මේ phrases එකත් අපි භාවිතා කරන්නේ මේ කොටස් එකත් අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? in කියන කොටස. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. What does it mean? මේක විශේෂ එකක්. What is this one? මේක විශේෂ එකක් කියන්නේ දරුවනේ ඔබ කතා කරන යද්දී ඔබ නිතර භාවිතා කරන දෙයක් වෙනවා සහ ඔබට නිතර වටේ පිටින් ඇහෙන දෙයක් වෙනවා. Because if everybody speaks English, හැම කෙනාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් ඔබ වටේට ඉන්න නැත්නම් you can, if you go to a society where English is spoken, මේ in time කියන එක නිතර භාවිතා වෙන්න දෙයක්. මොකද්ද? In time. In time කියලා කියන්නේ if somebody says come there, come to the particular point in time, or come to the bus stand in time, come to the bus stop in time, come to the junction in time. කිව්වොත් ඒකේ තේරුම තමයි exactly deadline එකක් දෙනවා, වෙලාවක් දෙනවා, මේ වෙලාවට කලින් කියන එක. මේ වෙලාවට කලින් කියන එක. හරිද? ඒ හරියටම වෙලාවට නෙමෙයි. වෙලාවට කලින්. Like you are getting ready for the lesson. Lesson එකට ඔබ ලෑස්ති වෙන්නේ not exactly at 8 නෙමෙයිනේ. ඔබ හරියටම 8ට නෙමෙයිනේ ලෑස්ති වෙන්නේ. I know that one. Sometimes, you know, samahara students la, because they are thirsty of knowledge. Ekalage thirst of knowledge is so strong. Eka nisa they sometimes, you know, come and wait there 10 minutes before, 15 minutes before. You open up the channel and then wait in front of the screen. Right? In time. වෙලාවට කලින් කියන අදහස. So in time. බලමු මේකේ දීලා තියෙන උදාහරණය මොකද්ද? He will be there in time for lunch. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දවල් කෑමට කලින් ඔහු ගිහිල්ලා ඉඳී. දවල් කෑමට තමයි එන්න කියලා තියෙන්නේ. But still he'll be there in time for lunch. He'll be there in time for lunch. දවල් ආහාරයට කලින් ඔහු එහි ඉඳී. You understand that one? In time? Right. We go to the next one. I know. Mudanno. You want to go home. ඔබට ගෙදර යන්න ඕනේ. You want to go home. ඔබට ගෙදර යන්න ඕනේ. In time to watch the cricket match. In time to watch the cricket match. මොකද කියන්නේ? I know you want to go home in time to watch the cricket match. මම දන්නවා ඔයාලා ගෙදර යන්න ඕනේ මැච් එක පටන් ගන්න කලින් මැච් එක බලන්න ඊට කලින් තමයි ඔයාලා යන්න ඕනේ කියලා. I know that one. Right. In time to watch the match. Watch the cricket match. In time to watch the drama. In time to watch the teledrama. In time. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළක පටන් ගන්න කලින්. අතිතරම් වෙලාව තියලා යන එක. In time. So you'll be able to write sentences like this. Next one. I came back in time for the next session. I came back in time for the next session.
So I came back in time for the next session. Next session කියලා කියන්නේ ඊළඟ කොටසට කලින්. ඊළඟ session එකට කලින්, specialist session එකට කලින් in time. ඊට ගොඩක් වෙලාවට කලින්. වෙලාව ඇති වෙන්න කලින් තියාගෙන. So I came back. Can understand that? In time කියන එක. ඔබට තේරෙනවනේ? In time කියන එක ඔබට තේරෙනවා. Right දරුවනේ අපිට තව කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න, but I know that you find it interesting. මතක තියාගන්න දරුවනේ. එකම දිගට අහගෙන ඉන්න බැරි වෙනකොට, so what do you want to do? You want to write the sentences. Whenever I say a sentence එකක් කියද්දි, so you can write it again. Right? And then you can write it again. ආයෙ පාරක් ලියන්න පුළුවන්. And you can change some words. මම කියන්න මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන් sentences මොනවද කියන එක. අහගෙන ඉන්න ගමන්. So you can use headphones, no problem. You can listen to that one. Even though you don't have headphones නැති වෙන්න පුළුවන්, but still you can listen to that one. Listen කරන ගමන්, so you'll be able to write. ලියන්න දරුවනේ. මේක අතහරින්න එපා. මේක කොච්චර පහසු වෙනවද කියන්නෙම ඔබ මේක භාවිතා කරන ප්‍රමාණය අනුව. Especially the language. English language එක ලේසි වෙන්නෙම ඔබ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලියනවද, කොච්චර ප්‍රමාණයට අහුම්කම් දෙනවද, කොච්චර ප්‍රමාණයක් කියවනවද කියන එක මත. So don't give up. Right? Okay. In the end, ඔන්න බලන්න දරුවනේ මේක සම්පූර්ණ term එක. මේක සම්පූර්ණ වෙනස් අදහසක් තියෙන. In the end. Right? ඔයගලන්ට මතක ඇති at කියන පාඩමේදී at the end of the street කියලා කිව්වා. ඒකද street එකේ කෙරවලේ. My brother's house is at the end of this street. මගේ සහෝදරයා ගේ තියෙන මේ පාරේ කෙරවලේ. කෙරවලේ at the end. But here it talks about මේකෙදි කතා කරන්නේ මොකද්ද? In the end. In the end කියලා කියන්නේ අවසානයේදී. Finally. In the end. මේ බලන්න දීලා තියෙන උදාහරණේ. Final result, right? Okay, finally. He had a lot of financial issues. ලංකාවේ ගොඩාක් දෙනෙකුට මතුවෙච්ච දෙයක් තමයි. ලංකාව විතර නෙමෙයි ලෝකෙම නේද? ලංකාවේ ගොඩාක් දෙනෙකුට මතුවුණා financial issues during the pandemic. After 2019, say 2020, මිනිස්සුන්ට රැකියාවක් නැති වුණා ගොඩාක් දෙනෙකුට නේ. ඔබ දන්නවා. ඔබේ තාත්තට රැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ අම්මට නැති වෙන්න පුළුවන්. නැති වෙලා වෙන්න පුළුවන්, right? ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරිට නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. That was a big issue in the world. Everybody had it. But අපි එහෙම කියලා නැවැත්තුවේ නෑනේ නේද? We didn't stop anything. You didn't stop learning. You didn't stop your studies. Right? See, he had a lot of financial issues. All the financial issues ගොඩාක් තිබ්බා. In the end, he sold his house in Colombo. What does it mean? In the end, finally, අවසානයේදී, he sold his house in Colombo. ඔහුගේ කොළඹ තිබ්බ ගෙදර විකුණුවා. Understand that one? Okay. We'll go to the next one. What is this? She couldn't decide where to go in her holidays. She couldn't decide where to go. ඇයට පුළුවන් වුණේ නෑ decide කරන්න, තීරණය කරන්න. She couldn't decide where to go. කොහෙද යන්නේ කියලා in her holidays. මොකද්ද? ඇයගේ නිවාඩු කාලේ කොහෙද යන්නේ කියලා තීරණය කරගන්න බැරි වුණා. In the end, finally, she stayed at home. In the end, she stayed at home. අවසානයේදී ඇය ගෙදර හිටියා. The sentence gives you the meaning. In the end. Right? So you understand that one. In the end කියලා කියන්නේ මම දැන් දරුවනේ මෙතන කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? the කියලා කියන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. What is the හේතුව? What is the reason? In, okay, the තියෙන්නේ, but end කියන එකේ මොකද්ද? end කියන එකේ පළවෙනි අකුර vowel එකක්. end කියන එකේ පළවෙනි අකුර මොකද්ද? vowel එකක්. ඔබ දන්නවා vowel පහයි තියෙන්නේ. පහයි නේද? Yes, පහයි තියෙන්නේ. A, E, I, O, U. the කියන article එකට පස්සේ තියෙන වචනේ, the කියන article එකට පස්සේ තියෙන වචනේ පළවෙනි අකුර vowel එකක් වෙලා
ඒ vowel එකේ ශබ්දය vowel sound එකක් වුණොත් මොකක්ද දරුවනේ කිව්වේ? the කියන article එක තිබිලා the කියන article එකට පස්සේ වචනයක් තිබිලා ඒ වචනේ පළවෙනි අකුර vowel එකක් වෙලා ඒ අකුරේ ශබ්දය vowel sound එකක් වුණොත් මේ the කියන එක pronounce කරන්නේ the කියලා. මතක තියාගන්න the කියලා කියන්නේ. So in the end අපි කියන in the end කියලා. In the end කියලා මම I don't think that you can read that one. In the end? No, in the end. In the end, right. Okay, in Colombo, she couldn't decide where to go in her holidays. In the end, she stayed at home. He had a lot of financial issues. In the end, he sold his house in Colombo. So you understand. Right, in the end. We'll go to the next one. Alut Deva. Right? We have time. We have a lot of time to learn, and you have a lot of things to learn. Right? Daruni? Balu. Mukada thiyene? In place. In for place. Issala අපි ඉගෙන ගත්තේ මොනවා ගැනද? In for time. කාලය සම්බන්ධ. දැන් ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? place එක සම්බන්ධ. ස්ථානයක් ගැන අපි ස්ථානයක කියලා කියද්දි විශේෂයෙන් මේ ස්ථානයේ කියලා කියද්දි අපි භාවිතා කරන මොකද්ද? in කියන එක. මේ බලන්න පළවෙනි එක. In a room. මොකද්ද? In a room. In a room. ඒ කියන්නේ කාමරයක. Right? So you can say I am in my room. මොකද්ද කියන්නේ? මේ බලන්න කෙටි වාක්‍යයක් ගන්න යා. So you can see this, right? So I am in my room. මොකද්ද? I am in my room. What does it mean? I am in my room කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මම ඉන්නේ මගේ කාමරයේ. මම ඉන්නේ මගේ කාමරයේ. So here I am in my room. So you can write I ඕනනම් කියන්න පුළුවන් in any room. Right? ඔයගොල්ලන් you can say in the third room. Third room කියන්නේ මොකද්ද? What is third room? I'm in the third room. මොනවා හරි අපි කියමුකෝ මොනවා හරි හෝටලයක් කියලා. So there are lots of rooms in a row. Room ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. So you can say to someone who is coming from outside, can I am in the third room කියලා. Right? I am in the third room. So you understand that, right? ඔබට පැහැදිලි මේක. ඒ වගේම තමයි building. මොකද්ද? building එකක කියලා කියද්දිත් ඔබ කිව්වොත් so you will be able to say in a building. In a building. building එකක් ඇතුලේ. You can say that one. I am in the second building of the right. ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ දෙවෙනි building එකේ තමයි මම ඉන්නේ. So say you are somewhere in a city. නගරයක ඉන්නවා ඔබ. ඒ නගරේ ඔබ කියනවා so you can start walking from the lamp post එක ගාව ඉඳලා ඇවිදගෙන එන්න I am in the third building. Right? තුන්වෙනි building එකේ ඉන්නවා. And in the box කියලා කියන්නේ box එකක් ඇතුලේ. box එකක් ඇතුලේ පෙට්ටියක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? in a box. මේක ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. So you can say that they are in that box. මොකද්ද? Your toys. අපි කම් වාක්‍යයක් ගමුකෝ අපි. පොඩි වාක්‍යයක් ගමු. Your toys කියලා කියන්නේ සෙල්ලම් බඩු are in that box. In that box. මොකද්ද? You are so your toys are in that box. මොකද්ද තේරුම? ඔයාගේ toys ටික තියෙන්නේ අර පෙට්ටියේ. Your toys are in that box. So you understand that, right? So you can write sentences. අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ඔබට කියා දීලා වාක්‍ය ලියන එක වැඩි කරන්න. And you understand the sentences. So when you understand the sentences, that will be easy for your examination. ඔබේ විභාගෙටයි මේක ලේසි වෙන්නේ. And finally, in the end, that will help you in your life. ඔබේ ජීවිතේටත් මේක උදව් කරනවා. So anyway, in a box. ඒ වගේම තමයි in a garden. Garden කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඔබේ ගෙවත්තේ. ඔය in a garden වත් එක. In a town. In a town කියලා කියන්නේ නගරයක ටවුමේ. සිංහල වචන ටවුමේ හරි ලේසි එක. ටවුමේ. So in a country.
In a country කියන්නේ මොකද්ද? What is in a country? රටක. Right? අපි ළඟම රටවල් ටික ගත්තොත්. So you're in India. Right? In Bangladesh, in Maldives, right? In Thailand, in China, in Africa, in Japan, in Nepal. You can say that. In Nagarayak, Kratak. Right. Shall we check, go for the next one? There could be sentences, right? See this. Example sentences theatre. What are the example sentences? So there is a dog. You know what there is a dog කියන එකේ තේරුම ඔබ දන්නවා. There is a dog කියලා කියන්නේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a dog. There is a dog in the room. මෙන්න අර room එකක් ගැන කතා කරේ. It's the same thing. In the room. කාමරයේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a dog in the room. There is a dog in the building. Building එක ඇතුලේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. So you hear a dog barking and you hear dog barking, බල්ලෙක් බොරන සද්දය ඇහෙනවා. So you can say there is a dog in the building. Right. ඔබ දන්නවද නේද ලෝකේ ගිනි කඳු කීපයක් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා කියලා, especially from in Spain La Palma කියන ගිනි කන්ද ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවානේ. You would have seen that one. It is shown live. ඒ වගේම තමයි සමහර ගෙවල් වල සත්තු හිර වෙලා ඉන්නෝනේ. I don't know, with the very recently I saw video එක බල්ලෙක්, there was a dog in a building. There was a dog in a building and people just go there. One of the gentlemen running inside and everybody shouting at him, don't, and then එකපාරටම බල්ලෙකුත් අරන් යනවා ගෙයින් ඇතුළට. ගෙයින් එළියට එනවා බල්ලෙකුත් අරන්. So in the building there was a dog in the building. Right. There is a dog in the garden. There's a dog in the garden. What does it mean? බල්ලෙක් ඉන්න garden එකේ. There's a dog, not your dog, right? ඔබ ඇති කරන බල්ලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. Then you can say that my dog is in the garden. So my dog is in the room. My dog is in the building. My dog is in the second floor. But in. That is important. Right. We'll see. Do you have something in your hand? Do you have something in your hand? හරි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ පොඩි කෙනෙක් සමහරට මිටි කරගෙන ඉන්නවා. So you can't see anything and he doesn't show you, she doesn't show you anything. But then you can ask the question ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Do you have something in your hand? අතේ මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද අතේ තියෙනවද? Do you have something in your hand? අතේ මොනවද තියෙනවද? Or you can ask, what do you have in your hand? අතේ මොනවද තියෙන්නේ? In your hand. In your hand. So you understand that. Do you have something in your mouth? In your mouth. In your mouth. ඔබේ කට ඇතුලේ. Do you have something in your mouth? කට ඇතුලේ මොන හරි තියෙනවද කියලා අහනවා. Do you understand that word? Do you understand? Okay. In your mouth, in your hand. දරුවනේ මතක තියාගන්න. මේ lessons, මේ කොටස්, again I'm telling you, these are for your life. ඔබ ජීවිතේම තමයි මේ කොටස් එන්නේ. මොකද අපි questions වලට answers ලියන්නේ only for a purpose. Say it is just only for ordinary level. Once you write all these answers for ordinary level and you never look at the papers. But still these kind of, guidelines, these kind of teachings are there for your life. Okay, right. Do you have something in your hand? Do you have something in your mouth? Right, let's see. Did they? Something went wrong with the... Okay, we'll see. Same thing. Right, okay, but whatever it is. Sorry. Did they spend some time in candy? Did they spend some time in candy? මොකද තේරුම? In candy කියලා කියන්නේ නගරයක නේ. නගරය. දැක්කනේ? නගරයක් ඉස්සරහ අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද? In කියන එක. ඔබේ නගරේ ඔබ ජීවත් වෙන නගරේ, so you can use that one. I live in.
I live in. මේ වැඩසටහනට එක්කා වෙලා ඉන්න පුළුවන් ලංකාවෙන්ම දරුවෝ. So you can, I may be wrong, but I may be correct. I can say that you live in Kandy. You live in Nuwara. You live in Udawalawa. You live in Ampara. You live in Batticalow. You live in Panama. Oh yes, you live in Tissamaharama. You live in Kandy. You live in Matara. You live in Polonnaruwa. Oh yes, you live in Anuradhapura. You can say that. In any city, in Puttalam, in Jaffna, in Mana, in Kalutara, in Waduwa, anyway, in Navisavella, wherever it is, you can write it. In Trincomalee, everywhere. In Mullative, everywhere. So you can use this one. In. So, do they spend? Did they spend? එකනේ අතීත කාලේ ගහන්නේ. Did they spend some time in Kandy? කාලය ඔවුන් නුවරදී කාලයක් ගත කරාද? පොඩි කාලයක් ගත කරාද? Okay. I think here it should be they live in a small village in the Central Hills. මාගිතේ වාක්‍ය තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. So they live in a small village. They live in a small village කියලා කියන උන් ජීවත් වෙන්නේ කුඩා ගම්මානයක. They live in a small village in the Central Hills. මධ්‍යම කඳුකරේ කුඩා ගම්මානයකයි උන් ජීවත් වෙන්නේ. So when you want to write sentences like this, you can copy this down and write it. So they live in a small village in the Central Hills. In the Central Hills. In a small village. See that? You understand that, right? Okay, we'll go to the next one then. What does it say? දෙවෙනි එක මොකද? පස්වෙනි එක මොකක්ද කියන්නේ? You can now මෙන්න බලන්න දරුවනේ මේ swim කියන වචනෙත් එක්ක පාවිච්චි කරන ස්ථාන swim කියන වචනෙත් එක්ක පාවිච්චි කරන ස්ථාන තමයි river, sea and the pool. මීට වඩා ස්ථාන තියෙනවා, but still you can use these things. හරිද? ඒ වයිද අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද? You can now swim in the river. මේවා concrete facts ආයි කියනවා වගේ, ආයි කිව්වා වගේ මොකද්ද? නැවත නැවත කියනවා concrete facts. So you don't want to change any. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. In the river කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. You don't say on the river. At the river කිව්වොත් වෙනස් තේරුම්. At the river කියන එක අපි so you can use it but still swim නම් in the river. Right? ඉංගලන්තෙන් එවලා තියෙනවා මේ විදිහට භාවිතා කරන්න කියලා. So use it, don't change it, don't argue on that. You have to use it as it is. දීලා තියෙන විදිහටම භාවිතා කරන්න ඕන. See that? You can now swim in the river, right? දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්, ඔයාට පුළුවන් ගඟට බහින්න, ගඟේ නාන්න, ගඟේ පීනන්න. In the river. In the river. So you understand that, right? Okay. You can now swim in the sea. ඔබ දරුවෝ බොහෝ දුරට ඔබ දරුවෝ පාසලෙන් නේද? අවුරුදු දෙකකට නම් යන්න බැරි වුණා. I know that one, but still 2020 වලට කලින්, that was in 2019, you remember you were in grade 9. You remember going on trips, school excursions. ඔබට මතකයි නේද? Most of you would have been to, coastal area. ඔබ ඇඳුම් ගෙනිච්චෙන්නේ නැති වුණත්, but teachers will tell you, all right children, now you can කියලා. If this signal was given, everybody would have been in water with the uniform. Uniform එකේම බහින්න ඉඩ තියෙනවා. But still, anyway, you can see, you can now swim in the river. In the river, you can now swim in the sea. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දරුවනේ. In the sea වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. You can now swim in the pool. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා? In the pool, in the sea and in the river. Right? In the river, in the sea
and in the pool. Swim in the pool, swim in the river, swim in the sea. So don't change them. In. ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. Swim in the river, swim in the sea, swim in the pool. Right? හොඳයි දරුවනේ මෙතනදී අපි මේ තාම අපි කතා කරන්නේ in කියන නිපාතය අපි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් පැයක් තිස්සේ ඔබ ඉගෙන ගත්තා. අපි පුංචි break එකකට යන් you know that you're going to have a cup of tea, cup of coffee or a glass of water. Let's see you again in 5 minutes. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලයේ ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුන ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නැහැ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live class සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම
දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. Right after the break, right after the cup of tea, right after the cup of tea, cup of coffee, and a glass of water, or quick snack. Welcome back to the Sri Lanka's largest online school. පුදන්නෝ මගේ පිටිපස්සේ තිරේ දිස් වෙන්නේ මොකක්ද? හැමදාම අපි කියන කාලසටහන මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔබ දන්නවා ඔබට මතකයි මේක. You remember this very well because you have seen this every day. Neither. For almost say 3 to 4 months, you know that one, right? ඔබ දන්නවා live කාලසටහන මොකක්ද, who the teachers are and everything is known to you. නමුත් පුංචි මතක් කිරීමක් අදත් ඉන්නවනම් තව යාළුවෙක් එක්කව කරගන්න. You can get this done. You know the subscribers, how many channel subscriptions are there? It is over 400,000. Then ලක්ෂ 4ටත් එහා ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි channel එක බුදන්නවා ඉතාමත් වේගෙන් සියලු දෙනාට යනවා. මේක that cannot be stopped එක නවත්තන්න බෑ because that is all genuine education. DP education, right? පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න. ඉතින් විෂයන් ටික මේකවා ගණිතය සිංහල ඉතිහාසය ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි සහ විද්‍යාව මේක දවස් කිහිපේ දවස් 7ටම තමයි බෙදලා තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි දරුවනේ ඔබට ඊටාම පහසු වෙලාවක තමයි මේක ලබා දීලා තියෙන්නේ පහසුම වෙලාව මොකක්ද දවසේ රෑ 8 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකන් because you don't watch television and you don't waste your time and this is the best time to learn you'd have you would have had a rest in the daytime and say 6 to 8 you can have a nap and then refresh yourself
and 8 o'clock you start learning. අටට ඔබ පටන් ගන්නවා විභාගේ කිට්ටු වෙනවා එන්න කිට්ටු වෙනවා. So this is going to be like, you know, kind of assistance ඔබට උදව්වක් තමයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. So that is what we are doing. And DP Education is dedicated to do that, right? DP Education team, and you know, everybody attached to DP Education is trying their level best to give you the best education through DP Education app, right? I think මං හිතන්නේ ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ කාලේ සම්බන්ධයෙන් I don't want to tell you, but still everything I would be able to give you the names of the teachers, like, you know, and say ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් ගුරුතුමා, ඒ වගේම සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා, ඒ වගේම ඉතිහාසයේ සුජිත් ගමගේ මහත්මයා, ජයපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ චතුරංග අමරසූරිය මහත්මයා, ඒ වගේම තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ තාරක දුෂාන් මහත්මයාත්, විද්‍යාව ආරෝෂ්‍ය සමරතුංග මහත්මයාත් ඔබට උගන්වනවා. ඒ වගේම සීල වැඩසටහන ඔබට ගෙනෙනවා. නැත්නම් පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන මේ ලයිව් වැඩසටහන තුනේ සිකුරාදාට අපි හම්බ වෙනවා ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනට. ඉතින් අපි බලමු. ඔබ දන්නවා O level වගේම O level විභාගයේ වගේම ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය විභාගයක් තමයි. මොකක්ද? ගොඩාක් දෙනෙක් මහන්සි වෙන විභාගයක් තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත් ගුරුවරු කීප දෙනෙක්, ගුරුවරු දෙන්නෙක් එක්ක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වුන් දෙදෙනා එක්ක වෙලා මේ වැඩසටහන හැම සති දවස් කීයද? සති දවස් ඔක්කොගෙම ඔබට ගෙනෙනවා විශේෂ paper discussions, and then paper discussions වගේම අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රත් සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ දන්නවා ඉතින් ඔවුන්ගේ නම් මේ දවස්වල විභාගයේ වෙනම පැවැත්වෙනවා, විභාග කටයුතුත් පැවැත්වෙනවා, online exams පැවැත්වෙනවා, ඒවා බලනවා. So සම්පූර්ණයෙන් busy මේ ගුරුවරු, right? Everybody. Anyway, ඔබේ නංගිට මල්ලිට මේ පණිවිඩය කියන්නේ ඔබේ නංගි මල්ලි මේකට දැනටමත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් තව කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්න කියන්න, because they improve their knowledge day by day. දවස ඔවුන්ගේ දැනුම තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. හොඳයි, අපි යමු අපේ ඊළඟ කොටසට. මේකත් අපි කරලා ඉවරලා, so we'll be able to write the answers for the questions that are in the ordinary level examination, right? But still we have got many times, like, you know, many minutes, long hour, අපිට තියෙන ගොඩක් වෙලාව. So then for places වලටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? in කියන එක. in කියන නිපාතය. We'll see. We say that somebody or something is, we say somebody or something is, somebody කියලා කියන්නේ යම් කෙනෙක්, something කියලා කියන්නේ යම් දෙයක්, is කියලා තියෙනවා, හෝ ඉන්නවා. in a line කියලා කියන්නේ පේලියක. in a row and lines, line කියලා කියන්නේ මේ මගේ පැත්තට ගත්තොත් මෙහෙම in lines, row කියලා කියන්නේ මේ හරස් අතර තියෙන පේලි, right? දෙකම පේලි but different ways. in a queue, what is in a queue කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔබට ආයෙ මම මතක් කරන line එකක් කියලා කියන්නේ ඔබ දකින්න පැත්තේ ඉඳලා කෙලින් පේන lines, right? ඔබට පේනවා line එකක් කෙලින්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි දරුවනේ line මෙහෙම lines ගණනාවක් තියෙනවා ඉදිරියට තියෙනවා. ඒ line එකේ අනිත් පැත්තට හරස් අතට ඇඳොත් ඒවට කියන්නේ rows කියලා. row, first row, second row, third row. ඔබට මතක ඇති ඔබේ පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාව නැත්නම් auditorium එක. auditorium එකේ තියෙන්න පුළුවන් seat lines තියෙනවා, seat rows තියෙනවා. ඒතර row එකක් තියෙන්නේ ඉස්සලහම පේලිය, දෙවෙනි පේලිය, තුන්වෙනි පේලිය. right? පැහැදිලිද කියන්නේ? So row. in a line. in a queue. what is in a queue කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පෝලිමක. ඔබ දකින්න ඇති පහුගිය දවස් ඊයේ සාද lots of vehicles are in a queue, in queues near petrol stations. in queues, right? in a street කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වීදියක. in a photograph photo එක. in a picture පින්තූරයක. මේ in a photograph කියලා කියන්නේ ඡායාරූපයක. in a picture පින්තූරයක. in a mirror කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? කණ්ණාඩියෙන් පේන දෙයට කණ්ණාඩියේ කියන. කණ්ණාඩියකින් බලනකොට so you can look at in the mirror. look at in the mirror, in the mirror, right? So in the sky, what is in the sky? ahase. in the world, loke. in the world, මේ බලන්න. in a book,
පොතක, in a newspaper, පත්තරයක, in a magazine, magazine එක සංගරාවක, in a letter, letter එක, ලියුමක. ඉතින් දරුවනේ මේවා මේ විදිහට මතක තියාගෙන ඉන්න. That will be easy for you. If there is a change needed, අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා වෙනස් කරන්න, you will be able to do that. Right? Okay. අපි යමු ඒකේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා දීලා අපිට. මොනවද දීලා තියෙන sentences කීපයක් තියෙනවා. When I am studying anywhere, මම study කරනකොට ඕන තැනක, say studying or learning anywhere, it could be learning anywhere, I prefer to sit in the last row. අන්තිම පේලියේ ඉඳ ගන්න තමයි මම කැමති. Right? ඉගෙන ගන්නකොට when I'm learning anywhere, කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නකොට I prefer to sit in the last row. අවසාන පේලියේ ඉඳ ගන්න තමයි මම ආසා. Right? My friend lives in Temple Street. Street එකක් ගැන කියද්දි in the Temple Street. Right? Your friend is in this photograph. Your friend is in this photograph. ඔබේ යාළුවා මේ photograph එකේ in this photograph. There is an article about the program in the newspaper. There is an article ලිපියක් තියෙනවා about the program වැඩසටහන ගැන in the newspaper. පත්තරේ. In the newspaper. So you understand that one. Right. Okay. There were a lot of stars. ගොඩාක් තරු තිබුණා. In the sky, ahase, last night කියන්නේ ඊයේ රෑ. Last night කියන්නේ ඊයේ රෑ. So you don't want to write yesterday night කියලා, don't want to write. Not necessary, but still you can say last night. Right? Last night. So you can say there were lots of stars, there were lots of stars in the sky last night. Right? You understand that one. In the sky. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ මෙන්න මේ කොටස් වලටත් in bed, in hospital, in prison මේ වලට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් in කියන එක. හැබැයි ඒකේ තේරුම බලන්න මොකක්ද කියලා. You can say somebody is in bed, somebody is in hospital, somebody is in prison. ඇඳේ තාමත් නිදි නම් ස්පිරිතාලයක නැවතිලා නම් ස්පිරිතාලේ නම් එතකොට in prison කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බන්ධනාගාරයක නම්. So you can use this one, right? Okay. Your brother is still in bed. ඔයාගේ සහෝදරයා තාම නිදි. Still in bed. It is 8:30 am now. දැන් 8:30 උදේ. දැන් උදේ 8:30. Your brother is still in bed. Right. My friend's mother is in hospital. මගේ යාළුවාගේ අම්මා is in hospital. ඉස්පිරිතාලේ. මගේ අම්මගේ යාළුවා ඉස්පිරිතාලේ නවත්තලා. ලෙඩ වෙලා in hospital කියන්නේ ලෙඩ වෙලා කියන එක. He was in prison for 22 years. Oh? Right? බන්ධනාගාරේ හිටියා. කොච්චර කාලයක්ද? අවුරුදු 22ක්. Life. Rajita's parents live in Badulla. රජිතගේ දෙමව්පිය ජීවත් වෙන්නේ බදුල්ලේ. Live in Badulla. මේ තියෙන අර නගරයක ස්ථානේ in Badulla. Chill Cafe is a famous tourist restaurant in Alla. Chill Cafe කියන්නේ a famous tourist restaurant. සුප්‍රසිද්ධ නැත්නම් ජනප්‍රිය tourist restaurant එක සංචාරකයන්ගේ ආපන ශාලාවක්. Where in Alla. කොහෙද? Alla. Right? Chill Cafe. There is one place like this. Exactly. It is so famous, right? In Alla මේ නගරයක දාන්න පුළුවන්. In Alla. My friend came in a car. මේ බලන්න තව එකක්. In a car. car එකක ආවේ කියනවා නම් not buy a car. So do you want to use buy? No need to use. It's not wrong, right? But still you use in a car. වාහනේ පොඩි නම් ඔබට මතක ඇති on the bus, on the train, on a ship ඒවා පාවිච්චි කරා. ආන් ඒ වගේ පුංචි වාහනයක් නම් ඔබ භාවිත කරන්න මොකද්ද? In a taxi, in a three-wheeler, in a tuk-tuk. So you can use that one. So my friend came in a car, my friend came in a taxi, my friend came in a tuk-tuk, my friend came in a three-wheeler. You understand that one? Right. Okay. If we go to the next one, say arrive in, making api බොහෝ දුරට අපි මෙතනින් in කියන එක අපි අවසන් කරන්න පුළුවන්. So you arrive කියන එකත් එක්ක
in පාවිච්චි වෙනවා. arrive කියන එකත් එක්ක මොකක්ද දරුවනේ? in පාවිච්චි වෙනවා. විශේෂයෙන් මොකක්ද? say arrive in a country. රටකට එනකොට නැත්නම් නගරයකට එනකොට ළඟරයකට ළඟා වෙනකොට ටවුන් එකකට ළඟා වෙනකොට නගරයකට ළඟා වෙනකොට මොකද්ද? you can say arrive in. arrive in. මේ බලන්න. Yohani, you know that Yohani, right? You know her, right? Yohani arrived in Sri Lanka. Lankaවට ආවේ last week. Yes, Ati. Arrived in Sri Lanka after the India visit. After the India visit එකෙන් පස්සේ she arrived in Sri Lanka. Arrived in Sri Lanka. Arrived in Sri Lanka. So you can say the actors and the actresses arrived in Udawalawa. Arrived in Udawalawa in the morning. ළඟා වුණා උඩවලවට කොහෙටද? Arrived in උඩවලට පැමිණියා in the morning. Arrived in. හැබැයි දරුවනේ මේ බලන්න arrived at කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ arrived at කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න place or event. place එකකට හරි මේක නගරයක්. මේ ඔක්කොම නගර දැන් ස්ථාන city. ඒවට arrived in. මේකට පාවිච්චි කරනවා. මොකද arrived at. point එකක් නම් at the hotel or party. Arrived at the hotel or arrived at the party. place එකක් නම් special place එකක් නම් and events. මොන හරි event එකක් නම් at the party. At the match, cricket match. They arrived at the cricket match at 2:30. So you can use that. පැහැදිලිද දරුවනේ? එතකොට මේ at කියන එක දැම්මේ පැටලව වෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී මේක දික්ක වෙන්න හේතුව තමයි because I wanted to give you all these things before writing any kind of question, any kind of answer for the question paper, because second paper is going to be a bit difficult because you have lots of writing things and you don't want to make any mistake. ආයෙ වරදි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ because you know them, right? ඒක නිසා තමයි මේක මේ දිගින් දිගටම උගන්වගෙන එන්නේ. I remember learning, I remember teaching at, I remember teaching on. There were short lessons, but still in is a big long lesson. Podi long lesson එකක් ඒක. But still keep everything in mind, right? හැමදේම ඔලුවට දාගන්න. So expressions with in the train, in the rain, වැස්සේදී, in the sun, ඉරපායලා තියෙද්දී, in the shade, heavenedi, in the dark, anduredi, in bad weather. In bad weather කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? What is in bad weather? නරක අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයකදී. Children sat in the shade. ළමයි ඉඳගෙන හිටියේ heavenේ as it was too hot in the sun. ඉර රස්නේ නිසා ඔවුන් ඉඳගෙන හිටියේ කොහෙද? shade එක. heavenේ ඉඳගෙන හිටියා. මේක බලන්න දරුවනේ මේක හරි වැදගත් එකක්. මොන හරි එකක් කියන්නේ write in pencil. write in pencil. අපි පැන්සලෙන් ලියනවා කියලා කියන්නේ. පැන්සලෙන් ලියනවා කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් in pencil. බලන්න you are not allowed to write. You are not allowed to write. ඔබට අවසර දෙන්නේ නැහැ ලියන්න. The exam මොනවද? exam එක ලියන්න ඔබට අවසර නැහැ in pencil. මොනවද? pencil වලින් විභාග ලියන්න ඔබට අවසර නැහැ. You understand that one, right? Okay. In block letters. What is in block letters කියලා කියන්නේ? In block letters කියලා කියන්නේ capital ලකුණු වලින්. මේ වෙනකොට ඔබ අඩු ගානේ application දෙක තුනක්වත් පුරවලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔබ අනිවාර්යයෙන් දෙක තුනක් පුරවලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් පුරවලා තියෙනවා නම් there is a particular say instruction, write in block letters කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් නම් ලියන්න ලංකාවේ. block letters කියලා තියෙනවා. So in block letters කියලා කියන්නේ in capital කියන එක. Fill in the application in block letters. Fill in the application in block letters. In block letters. Right. Pay in cash. Pay in cash. Pay in cash. මුදලින් ගෙවනවට කියනවා මොකද්ද? In cash. My father paid the bill in cash. මගේ තාත්තා බිල ගෙව්වා මුදල් වලින් බිල ගෙවුවා which was 12,500 rupees. රුපියල් 12,500ක් වෙන බිල මගේ තාත්තා සල්ලි වලින් ගෙවුවා. Pay in cash. Do you understand that one? So in මෙතනින් දරුවනේ අපි යනවා other question එකට. The other question is about, the first question is about today's question is about writing notices. Writing notices, right?
notices කියලා කියන්නේ මොනවද දරුනේ? දැන් අපි අර ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම in at on කියන හැම වෙලෙම මේකට එනවා. Especially when you mention about the time and the place, you need knowledge of prepositions. Prepositions වල knowledge එක අනිවාර්යෙන් ඔබට තිබිය යුතුයි. So බලමු අපි question එක test 6 2019 2019 6වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Shall we check that one? Right. අපි කෙලින්ම ආව පාඩමට. කෙලින්ම question එකට ආව because we will be able to write at least 2-3 questions, right? We'll see. You are the secretary of the English Literature Association of your school. Oba, you are the secretary. You are the secretary of the English Literature Association of your school. Obe school ye be pasale English Literature Association එකේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමයේ secretary කියලා කියන්නේ කවුද? ලේකම් තමයි ඔයා. හරි? ඊට පස්සේ කියනවා you have organized a singing competition. මොකද්ද singing competition කියලා කියන්නේ? ගායනා තරඟයක් organize කරලා තිනවා in English. මොකද්ද? in English English වලින්. Write a notice එකක් ලියන්න inviting all students. මොකද්ද කියන්නේ? invite කරන ගමන් සියලුම students ලට of grade 9 එකේ සියලු students ලට ඔයගොල්ලෝ invite කරමින් to watch the event. මේක බලන්න එන්න කියලා. to watch the event. Use about 40 to 50 words. කීයද කියන්නේ? 40 to 50 words. 40 to 50 words. 40 ඉඳලා 50 වෙනකම්. එතකොට if you just say 40 to 50 words කිව්වහම you find it bit difficult. 40 to 50 words, it's really a big number. No, just imagine sentence එකක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න පුළුවන් වචන ගාන ආසන්න වශයෙන් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ලියන ඕන වාක්‍යයක් 10ක් වගේ ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් බලමු මෙතන. Include the date, time and the place in the competition. අපි බලමු you have organized the singing competition in English. බලමු මේක දෙවෙනි වාක්‍ය කීයක්ද කියන්නේ කියලා. You have organized a singing competition in English. You have organized a singing competition in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. බලන්න. ඒ වාක්‍යයේ 8ක් තියෙනවා වචන. 40 නම් වාක්‍ය කීයද ලියන්න ඕන? 5යි. 10ක් වුණොත් වාක්‍යයක වචන වාක්‍ය 5යි. 4යි. වාක්‍ය 4න් වැඩ ඉවරයි. So වාක්‍ය 4ක් ලියා ගන්න බැරි වෙන්නේ ඉගෙන ගත්තොත් you will be able to do that. We can help you, right? බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? Include the date. Date එක සඳහන් කරන්න, time එක සඳහන් කරන්න and the place of the competition. Right. පුංචි අදහසක් දෙනවා මෙන්න මේ ජාතිය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. Tips to remember regarding the notice writing. මෙන්න මේ tips ටික මතක තියාගෙන ඉන්න and you will be able to write any notice easily. ඕනම notice එකක් ඉතාම පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ tips ටික මතක තියාගන්න. First one, be precise and to the point. Be precise and to the point. හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න දරුවනේ. කැටි වෙන්න ඕන ලියන එක. කැටි සංක්ෂිප්ත වෙන්න ඕන ලියන එක. ඒ වගේම තමයි හරි point එක හැර වෙන මොනවත් වැල්වට අරන් ලියන්න බෑ. When you're writing notice, only to the point and precise. That has to be done. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ලියලමයි පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. We will be helping you. අපි උදව් කරන්න. Don't worry. It is a formal form of communication, so the language used should be formal as well. Formal language එකකින්ම තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. හේතුව because it is a formal form of communication. මේ communication system එක නැත්නම් මේ sannivedana ක්‍රමයක් නැන්නේ මේ notice එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ notice එක හැම වෙලේම මොකද්ද? formal. යම් ආකාරයක ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒකෙදි formal language එකම භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒකෙද ලියන්න බෑ I am sorry I couldn't see you because everybody was like the place was crowded and my mother said this and I couldn't. No, not like that. So formal language, and then that could be say formal kind of official language, right? You can say that I couldn't see you because the place was crowded and mother didn't love me. හැබැයි ඒක formally ලියන්න ඕනේ. You understand that one?
short and sweet. Right. ඊගාව එක මොකද්ද? Keep the sentences short. Keep the sentences short. Sentences කෙටි වෙන්න ඕනේ and use simple words. පාවිච්චි කරන්න මොනවද? සරල වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සරලම වචන. හැබැයි තව එකක් කියනවා. මේ බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Use passive voice as far as possible. Use passive voice as far as possible. පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න කියන මොකද්ද? What do they ask you to use? පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? Passive voice. I know that you would have learned passive voice at the school or any places where you attend to learn English, right? මේ passive voice එක ඉතාම වැදගත්. හරිද? හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. passive voice එක ගැන අපි දැන් උගන්වන්නේ නැහැ. But we will be teaching you from next week onwards යම් ආකාරයේ voice එකක්. active voice එක ඔබට උගන්වන්න පුළුවන්. The passive voice not at once. මොකද you should know active voice as well. අපි ලෑස්ති කරන්නම් ඊළඟට ඉස්සරහට යන lessons වලින් ඔබට උගන්වන්න මේ tenses power, right? Voices, active voice and passive voice, and you will have to learn them before the examination, right? We are ready to teach that one, don't worry, right? So use passive voice as far as possible. පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න කියන මොකද්ද? passive voice එක. Do you understand that one? Right. We'll try. අපි උත්සාහ කරමු, right? අපි උත්සාහ කරමු බලන්න මොකද්ද මෙතන කියන්නේ කියලා. දැන් question එක අපි ගාව තියෙනවා, but this is a model question මේක ආදර්ශ ප්‍රශ්නයක් සහ උත්තර ලියන විදිහත් එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා. So I can give you the answer as well, right? Not writing, but still you will be able to. Basically notice එකක් ලියද්දි උඩටම එනවා කොහොමත් මොකක්ද දෙන්නේ? notice කියලා එනවා. Right? ඊට පස්සේ you write the story, the basic things, keywords ටිකෙන් sentences ටික ලියනවා and say it is 4-line notice. And ඔබ පුද්ගලිකව නම් ඔබ ලියනවා කවුද කියලා ලියන්න ඕනේ. ඔබ කවුද කියලාත් ලියන්න ඕනේ. right? මෙන්න මේ ටික සඳහන් වුණාම අදාළ notice එක එනවා. මේ notice එක personal notice එකක් වෙන්න පුළුවන්. official notice එකක් වෙන්න පුළුවන්. But still that comes with the knowledge that you have ordinary level standard. Right? Not the professional level, but still it is ordinary level standard. So let's see what is happening, what is going to, what's going to be written. මොනවද ලියන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද question එක? You are the head prefect of your school. ඔබ තමයි ස්කෝලේ head prefect කියන්නේ කවුද? ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා. Your school is going to publish the annual magazine next month. Your school is going to publish ප්‍රකාශයට පත් කරන්න හදන්නේ the public the annual magazine. වාර්ෂික සංග්‍රහය of and next month කවද්ද? ඊළඟ මාසේ. Write a notice for the notice board. Notice board එකට ලියන්න කියලා notice එකක්. Your school ඔබේ ස්කෝලේ තියෙන එකට inviting any student interested in. Inviting ආරාධනය කරන ගමන් any student interested in කැමති ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකුට සහභාගී වෙන්න කියලා in the writing to submit their write ups. ඒවා ඔබට බාර දෙන්න කියලා. එතකොට key points ටිකක් තියෙනවා. මොනවද? ස්කෝලේ තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ස්කූල් එකේ annual magazine එක next month අපි කියමු මේ ඔක්තෝබර් කියලා. so next month කියන්නේ නොවැම්බර් මාසේ ඒගොල්ලන් ගන්නවා. එහෙනම් අපිට deadlines තියෙන්න ඕනේ. කාටද බාර දෙන්න ඕනේ කියලා තියෙන්න ඕනේ. so with these key words we will be able to write the notice. බලමු notice එක කොහොමද ලියවෙන්නේ කියලා. so you can see that the notice, right? so here notice මොකක් ගැනද මේක තියෙන්නේ? annual magazine එක ගැන නේද? so then this comes as the one of the most important points, annual magazine and the notice. notice කියන වචනේ උඩින් එන්න ඕන. right? okay. we'll see. මොකද්ද මේක කියන්නේ? දැන් අරක කිව්වනේ ඉස්කෝලේ මෙහෙම organize කරනවා කියලා. so එතනදී තිබ්බේ your school then, but here it comes because you are writing මම ලියන්නේ head prefect ලියන්නේ head prefect of the school is writing. එහෙම වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? and then you'll have to write our school. බලන්න sentences කීයක් තියෙනවද කියලා. our school is going to publish its annual magazine next month. හරි නේද පළවෙනි කාරණාව? මොකද පළවෙනි කාරණාව තියෙන්නේ? our school is going to publish its annual magazine. අපේ පාසල මොකද්ද අපේ පාසල
going to publish its annual magazine. Annual මොකද්ද වාර්ෂික magazine එක publish කරන්න යන්නේ කොයි මාසෙද? Next month. මොන මාසෙද ගන්නේ? Next month එකේ ගන්නවා. Is going to publish. ඊට පස්සේ කියනවා all those who wish to contribute. Contribute කියලා කියන්නේ ඒකට සම්මාදම් වෙන්න කැමති කට්ටිය. ඒකට මොනවා හරි contribution එකක් කරන්න කැමති කට්ටිය. In writing, writing can mail their entries to the office. Mail කරන්න පුළුවන් to the office. Right? Write-ups will be accepted. ලියලා තියෙනවා පිළිගන්නේ. Write-ups will be accepted. මෙන්න බලන්න පුතේ අර passive voice එක ගැන කතා කරානේ. So exactly that is here. Write-ups will be accepted on or before. විශේෂයි on or before. අපි මෙතන තීරණය කරන්න ඕනේ මේ දැන් ලබන මාසේ තියෙනවා නම් ඩෙඩ්ලයින් එකක් ගන්න ඕනේ මේ සබ්මිෂන් වලට නේ. On or before. On or before 30th November 2021. බලන්න ඩෙඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා. You can take any topic. You can take any topic. මොකද ඔබට ඕන topic එකක් ගන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් ගන්න පුළුවන් of your choice. ඔබේ කැමැත්තට අනුව. පැහැදිලිද මේක? You can take any topic of your choice. ඔබට ඕනම ඔබට කැමති මාතෘකාවක් ඔස්සේ ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Further information වැඩිදුර තොරතුරු contact your class teachers. Contact your class teachers. මේ පන්දේ ගුරුතුමන් හෝ ගුරුතුමියව සම්බන්ධ කරගන්න මීට වඩා තොරතුරක් අවශ්‍ය නැහැ. කවුද ලියන්නේ? Head prefect Central College Nugatalawa. මම නිකන් ඉස්කෝලයක් ගත්තේ. There can be a school like this and Nugatalawa Central College. So head prefect of Central College Nugatalawa. So you understand that one, right? මොකද්ද විශේෂත්වය මේකේ? Key points ටික දාන්නම වෙනවා. If you go to the question again. අනිත් පැත්තට ගියොත් question එකට මොකද්ද කියන්නේ? Question, you are the head prefect. හරි. ඔයා තමයි head prefect of your school. School is going to publish the annual magazine next month. මේකත් ඉතාම වැදගත්. And write a notice to be displayed in your school inviting all students to interested writing up submit their write-up. මේක මොකද්ද කියන්නේ? කැමති කට්ටියට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ලියන්නේ. මෙන්න මේ key points ටික දාලා තමයි එහා පැත්තේ notice එක අපි ලියලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ notice එකේ හැමයි තියෙන්නේ. අපි යමු ඊළඟ එකට. මේකත් මේ notice එක දරුවනේ මොකද්ද? Model question එකක්. So you will be able to understand what kind of a question it is. That මේ දෙකේම have you seen any kind of things given? නෑ. හැබැයි දරුවනේ ordinary level original question එකේදී හැම වෙලෙම guideline එකක් දීලා තියෙනවා which will be helpful. හැම වෙලෙම අපිට උදව් වෙන guideline එකක් දීලා තියෙනවා. බලමු මේ question එක මොකක්ද කියලා. බලන්න question එක මොකද? You are the president. You are the president of your school music club. Music club එකේ president තමයි ඔයා. සභාපති. Right? The music club of your school has organized a musical show. Musical show එකක් organize කරලා. ඔයගොල්ලන් club එකකින්. මොකද්ද? Music club. You are the president. The music club has organized a musical show. A musical show. Write a notice for your school notice board inviting all the interested students to enjoy the event. කැමති ශිෂ්‍යයන්ට event එකට ඇවිල්ලා enjoy කරන්න කියලා තමයි මේකේ ලියන්නේ. මේ බලන්න. all interested students to come and enjoy the event. බලමුද මේකේ keywords ටික අරගෙන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. Notice. උඩින්ම තියෙනවා what is that? Notice. මොකද්ද? School singing competition. School singing competition. මොකද්ද මේ? musical show එකක් නේ. Right. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Yeah, okay, hang on a second. This English Literature Association, hang on a second. Answer. Yeah, okay. School singing competition එකක් තියෙනවා. Musical show එකක් නේ. Thing singing competition එකට තමයි ලියන්න දෙන්නේ. Notice එකක් ලියන්න. මොකද්ද notice එක? Singing competition එකට සහභාගී වෙන්න. හරි? Interested students ලා. මොකද school singing competition, the music club of Senanayaka Mahavidyalaya, I took kind of name and a school which I have seen
I don't remember where it is, Senanayaka Mahavidyalaya, is organizing a musical show. The music club of Senanayaka Mahavidyalaya is organizing a school musical show on the 20th October 2021. මෙන්න දරුවනේ දීලා තියෙන මොකද්ද විශේෂත්වය? 20th October මේ තියෙන්නේ විශේෂ දෙයක්. This is a special thing because particularly the time is important. කවද්ද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම short notice එකේ එන්නම ඕන දෙයක්. ඒකේ එන්නම ඕන. That's here. බලන්න. Show on 20th October day before yesterday, right? 20th October 2021 at 3 p.m. වෙලාවට කොහෙද? And in the school auditorium. In the school auditorium. කවද්ද තියෙන්නේ? කීයටද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? Is everything is mentioned. Those are mentioned here. And all students who are interested in කැමති කට්ටිය music are invited to enjoy the show. අමතත් passive voice එකකින්ම තමයි එන්නේ. හැබැයි දරුවනේ since you are doing ordinary level examination, you can learn this one, right? And you can practice these sentences and then you will be able to change the words and write the notices again. But still, කවුද ලියන්නේ? President Music Club. These are kind of questions and answers. But still, in this question, බලන්න මේ question එකේ මොකක්ද තියෙන කියලා. මේ question එකේ කිසිම guideline එකක් දීලා නැහැනේ. But if we go to the next one, ඊළඟ එකට ගියොත් දරුවනේ බලන්න guideline එකක් දීලා තියෙනවා හැම වෙලේම. මේ බලන්න මොකක්ද කියන්නේ කියලා. 2019 question එක ඔන්න දැන් එනවා. See how it is written, huh? You are the secretary of the English Literary Association of your school. You have organized a singing competition in English. Write a notice inviting all students of grade 9 to watch the event. Use about 40 to 50 words. මෙන්න කියනවා ඔන්න දීලා තියෙන guideline. Include the date. Date එක දාන්න, time and the place of the competition. Place of the competition එකක් දාන්න කියලා කියනවා. You understand that one? Do you understand? Right. This is the question and we'll see how to write the answer. මොකද්ද ඔන්න notice එක ලියනවා. කෙටිම ක්‍රමයට notice එක ලියනවා. මම මේක තවත් analyze කරන්නම් for you to understand. Because you, let's say ඔබට මේක තේරෙන තරමට තමයි ඔබේ ඊළඟට questions ලියන්න, ඊළඟට questions වලට answer කරන්න, ඊළඟ question එක තේරුම් ගන්න පාර හැදෙන්නේ. So this is how that happens, right? ඒක නිසා දරුවනේ මතක තියාගන්න notice writing. If we have time next week, we'll get more and more notices and we will be able to fill in the blanks. Then you will be able to understand how it is written. You know, at least 10 to 15 notices. If you can write 10 to 15 notices, you'll be able to understand that. මම හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. අපි මේකත් එක්ක ඉගෙන ගන්නකොටම we'll try to learn some passive voices as well. So then that will be easy for your studies, easy for your writing, easy for you to write answers as well. Right? අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Notice හරි notice එක තියෙනවා. English Literary Association of මාදම්පේ මහාවිද්‍යාලය. School has them up, so don't want to worry about that. Right, okay? Name of the school doesn't matter, but until as far as the name is there, so the answer is correct. So මොකද්ද? English Literary Association of මාදම්පේ මහාවිද්‍යාලය. බලන්න මේක ඔබ මතක තියාගෙන ඉන්න මේ විදිහටම. හරි? එතන දීලා තියෙන question එකේ කවුද ලියන්නේ මොනවද ලියන්නේ කියලා. So English Literary Association of Madampe Mahavidyalaya. So you can say that the maths circle of Madampe Mahavidyalaya, maths circle, Ganita Kavaya, and the troop of scouts of Madampe Mahavidyalaya. So you can use any kind of association, whatever the association, you will be able to get that one. Right? You'll be able to get that one by one. Whatever the association is, මෙහෙම දාමු අපේ association and of එක දාලා ඒකට අයිති වෙන ස්කෝලේ ස්කෝලට අයිති වෙන එක ගත්තා. has organized. මේ බලන්න හැම වෙලේම මේක එනවා has organized. මේක එනවා ඒක කියලාම තියෙනවා
has organized. අපි ආයේ පිටිපස්සට ගියොත් question එකට ගියොත් මොකද කියන්නේ? You are the secretary of this English Literary Association of your school and you have organized. Organized, babe. You have organized. එහෙනම් organize කරපු එකේ ආයෙ අපිට ගන්න පුළුවන්. How? මෙන්න ගත්තා. Has organized an English singing competition. English singing competition කියන්නේ singing competition එකක් in English. Right? මෙන්න මේක දරුවනේ මතක තියාගන්න මේක how to say that one. This has to be studied by heart. කටපාඩම් කරලා තියාගන්න, there is nothing to worry. කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. There is nothing to worry. මොකද්ද කියන්නේ? It will be held. It will be held. මොනවත් එපා. It will be held. There is nothing to worry. It will be held. එය පැවැත්වෙනවා. එය පැවැත්වෙයි. Right? එය පැවැත්වෙනුයේ අනාගත කාලේ. It will be held. ඒක present tense වලින් ගත්තොත් it is held. අතීත කාලෙන් ගත්තොත් it was held. අනාගත කාලෙන් ගත්තොත් it will be held. ඕනනම් passive ඉතුරු ටිකෙනුත් ගත්තොත් මෙහෙමයි. It is being held. ඒ කියන්නේ දැන් පැවැත්වෙනවා. It was being held කියන්නේ පැවැත්වෙමින් තිබුණා. It has been held කියලා කියන්නේ පවත්වලා තියෙනවා. It had been held කියලා කියන්නේ පවත්වලා තිබුණා. It will have been held කියලා කියන්නේ පවත්වලා තියෙවි. You understand that one? Right, very good. So make a අපි ඉදිරියේදී passive voice එකක් ඉගෙන ගමු. That will be easy for you and you will love to learn that one as well. Right. It will be held අන්න දාලා තියෙනවා. On ඉගෙන ගත්තානේ. මේව ඉගෙන ගත්තේ ඒකට තමයි. On කවද්ද? 23rd of October. It will be held on දිනේ තියෙන on දිනේට දාන්නේ of October 2021 at මෙන්න වෙලාව තියෙනවා at 2 pm මෙන්න ස්ථානය තියෙනවා at the school auditorium. School auditorium එකේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. Right? පැහැදිලිද? එහෙනම් අර කිව්ව points ටික තියෙනව නේද? What are the points include කරන්න කියලා තිබ්බනේ? When, where and what time. කවද්ද, කොහෙද, කීයටද? ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ. What time? At 2 pm at school auditorium. කොහෙද තියෙන්නේ? ශ්‍රවණාගාරයේදී, පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී. මෙතනද කියනවා. All grade 9 students. All grade 9 students are invited. මේ දාන දරුවනේ ආයෙනවා මොකද්ද? Passive voice එකක්. There is another passive voice coming in. මේ ඇත්ත නේද කිව්වේ කර as use passive voice as far as possible කියන එක. That is true. මේකේ මොකද හැම වෙලෙම තියෙන ඔබට ආරාධනය කරනවා. එය පැවැත්වෙයි. ඉතින් එහෙම වුණාම මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ අදාළ එක පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා. අපි බලමු. I will be able to teach you next week. අපිට අද කොහොමත් කාලේ නැහැ. Next week එකේ to give you more and more these kind of sentences and to practice them. So you will be able to practice that one and you will be able to write more answers. අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් answers ලේසි වෙනවා ලියන්න. It will be easy for you to write answers. මේ ටික දැනගෙන හිටියොත්. අපි ලියමු. අපි සතිය ලියමු. හම්බෙනවනේ අපි. Right. All grade 9 students are invited to watch the event. All grade 9 students ලා ඔක්කොටම ආරාධනය කරලා තියෙනවා to watch the event. කවුද ලියන්නේ? Secretary English Literary Association. ආයෙ මොනවත් ඕනේ නැහැ. Thank you very much. ඒ කිසි දෙයක් නැහැ. See how to write the answer. That is how the answers are written. අපි ඊළඟ එකටත් යමු නේද? We have time. We still have time. Okay. You are interested in joining an English camp. Question number 6. The year 2019. දෙදස් 19 6වෙනි ප්‍රශ්නය. බලමු දැන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. You are interested in joining the English camp with your best friend after the examination. ලස්සනයි. මොකද කියන්නේ? ඔබ කැමැත්තෙන් ඉන්නවා join වෙන්න, සම්බන්ධ වෙන්න an English camp, English කඳවුරකට, ඉංග්‍රීසි කඳවුරකට with your best friend, ඔබේ යාළුවා, ඔබේ හොඳම යාළුවත් එක්ක after the examination. විභාගය ඉවරලා විභාගය වුණාට පස්සේ. You went to his or her, මේක මොකද ගෑනු ළමෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, පිටු ළමෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. You went to his or her
place ඔබ ගියා ඔහුව බලන්න ඔහුගේ ස්ථානයට හෝ ඇගේ ස්ථානයට to talk about it. ඒ ගැන කතා කරන්න. මොක ගැන කතා කරන්නද? අර ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එක ගැන කතා කරන්න සහ සහභාගී වීම ගැන කතා කරන්න. But your friend was not at home. නමුත් ඔයාගේ යාළුවා ගෙදර හිටියේ නැහැ. But your friend was not at home. ගෙදර හිටියේ නැහැ. So this has happened. සිද්ධ වෙලා. Write a note. මොකද්ද? note එකක් ලියන්න to be left in his or her letter box. letter box එකට දාන්න ලියන්න කියන notice එකක්, just a piece of paper. box telling him මෙන්න මේ ටික කියවන ගමන් telling him or her about it. ඒ ගැන කියන්න ඕන. right? English camp එකට සහභාගී වෙන්න කැමති කියලා කියන්න ඕන. Use about 40 to 50 words. මොකද ලියන්න ඕනේ? වචන 50ක් උපරිම 50ක්. වාක්‍ය 10යි. වාක්‍ය 5යි. Maximum of 5 sentences. So you will be able to do that. Right. So you include මොනවද? When you came, කවද්ද ඔබ ආවේ? කීයද ආවේ? Why you came? ඇයි ආවේ? Ask him or her to call back. මෙන්න ලියන්න තියෙන ටික. කවද්ද ආවේ? කීයද ආවේ? කවද්ද ආවේ කියන්න පුළුවන්. Why you came? ඇයි ආවේ? Ask him to call you back. ඔබට call කරන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. Points ටික අපි ගමු පොඩ්ඩක්. මොකක් ගැනද? Joining an English camp with your best friend. එකක්. After the examination. Right. Went to the place of a talk about it. මොකටද ගියේ? කතා කරන්න ගියේ. But your friend was not at home. Right or not? ඔන්න ඔය point ටික ගත්තොත් මේ points ටික අරගෙන we will be able to write the notice. අපි බලමු notice එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. So it is easy. Abhigam Ranga is the friend. Huh? Ranga or Ranga. Ranga. Right? Ranga tamai obe best friend. Your best friend is Ranga. Onna Ranga balanna giya. Ranga gedara hitiye naha. ආවේ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එක විභාගයෙන් පස්සේ ඉංග්‍රීසි කැම්ප් එකට සහභාගී වෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න. And you were not at home. ඔයා ගෙදර හිටියේ නැහැ. ඉතින් මේල් බොක්ස් එකට දාලා යනවා notice එක. ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා බලමුද? short බලන්න කොච්චර shortද කියලා. sentences 1යි 2යි sentences 3යි sentences 4යි. ඇත්තටම 4යි තියෙන්නේ. sentence 4ෙන් මේ notice එක ඉවරයි. බලන්න කොච්චර පහසුවෙන් ලියලා තියෙනවද කියලා. you study these things. මේක අමාරු වෙයි කියලා හිතුවොත් this is අමාරු වෙයි. this is difficult. But if you say that no, this is the way that I want to get it. This is the thing that I want to learn. And a idea එකකින් આવොත් this will be easy for you. Okay. I got to know man දැනගත්තා that there is an English camp. English camp එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තා මම. In your school, in our school, අපේ පාසලේ after our examination. After our examination, අපේ examination එකෙන් පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? camp එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. හරිනේ? First sentence is okay. මොකද කියන්නේ? I got to know that there is an English camp in our school after the examination. Examination එකෙන් පස්සේ English camp එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. හරිනේ? ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? I am interested in taking part in that with you. I am interested in taking part in that with you. ඔබත් සමග එකට සහභාගී වෙන්න මම කැමතියි. Taking part in that with you. ඔබත් සමග සහභාගී වෙන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? ඔන්න කියනවා අර විස්තරේ කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා I came yesterday. කවද්ද ආවේ කියලා කියන්න ඕනේ to discuss about that. මොකක් ගැනද? ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ආවා. Discuss about that. I came yesterday to discuss about that, but unfortunately අපි වචනයක් වැඩි කරා. Unfortunately අවාසනාවකට වගේ you were not at home. ඔබ ගෙදර හිටියේ නැහැ. බලන්න මේක මේ notice එක දකින්න post box එකේ තියෙනවා. යාළුවෝ දකින්නේ. I got to know that there is an English camp after the examination and I am interested in taking part in that with you. ඔබත් සමග එක්කම වෙන්න කැමතියි. But unfortunately so I came to discuss about that. මම ආවේ ගැන කතා කරන්න. But unfortunately you were not at home. ඔබ ගෙදර හිටියේ නැහැ. So when you write that one very simply the next sentence should be ඊළඟ sentence එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ?
ඊළඟ sentence එකකින් කියන්න ඕනේ මං ආව හම්බෙන්න ඔයා හිටියේ නෑ එහෙනම් කෝල් කරන්න. very simple. මොකද්ද කියන්නේ? Can you please call me? Can you please call me? Can you please call me and confirm it? Confirm කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. Can you please call me and confirm it? ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? රවි කියලා යටින් ලියනවා. මම මේ නිකන් ගත්තේ. Right? I can write any name. You can write Taraka, whoever else. You can write that one. And that's all. පැහැදිලිද? Is that clear? අපිට තියෙනවා say විනාඩි 5ක කාලයක් අපි ඊළඟ එක ටිකක් වේගයෙන් කරමු බලන්න. Right? We'll see. තව එකක් තියෙනවා. Since we have 5 minutes time and we'll try to do that one, right? Okay. I'll read the question as soon as possible and then we will be able to see the answer as well. Test 6, 2017, the English Club. Oh, මොකද මේ English Club එක වෙන්නේ? Because English Club, you know, it's kind of a famous, popular club in any school, right? The English Club of your school has organized a workshop on English for every day, everyone. ඔන්න වෙන එකක් තියෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ? The English Club in your school, ඔබේ පාසල English Club එක has organized a workshop. Workshop එකක් organize කරලා තියෙනවා. on මොකක් ගැනද? English for everyone. English for everyone. හැම කෙනාටම ඉංග්‍රීසි කියලා වැඩසටහනක් program එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. Workshop එක. To be held in the main hall. කොහෙද තියෙන්නේ? ප්‍රධාන ශාලාවේ තමයි පවත්වන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. Of the school. Write a notice එකක් ලියන්න informing about the workshop. Notice එකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ informing about the workshop එක ගැන සඳහන් කරලා ලියන්න. Include the following. පාත් සඳහන් දේවල් ඇතුළත් කරන්න. Use about 40 to 50 words. 4 sentences or 5 sentences. Don't worry. Include මොකද්ද? Purpose of the workshop. අන්න එතන දරුවනේ ඔබට පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. Purpose of the workshop. Workshop එක මොකක්ද අරමුණ කියන එක. මොකක් සඳහාද තියෙන්නේ කියන එක ඔබට හිතන්න වෙනවා and you will be able to write a sentence. අලුත් sentence එකක් ලියන්න පුළුවන්. And you are thinking about it and then you will be able to write the sentence. See that when the answer comes. ලියලා තියෙන answer එක ගත්තාම ඔබට හිතේ right okay we can write this sentence as well කියලා. Right? So date, time and venue. Date කියන එක දන්නවා, time and දන්නවා, venue කියන වචනේ මෙච්චරලා තිබ්බේ නැහැ. Venue කියලා කියන්නේ දරුවනේ place කියන එක. Right? Venue කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Place කියන එක. මොකද්ද? Participants. සහභාගී වෙන කට්ටිය ගැන ලියන්න කියලා කියනවා. Okay. We'll go to the answer. අපි යන් උත්තරේට. උත්තරේට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. This is a bit, you know, long one compared to all other notices because මේකේ අහලා තියෙන purpose එක. Purpose එක අහලා තියෙනවා කරන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. Purpose එක අහලා තියෙනවා. දවස අහලා තියෙනවා. කවද්ද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ සහ කීයද තියෙන්නේ කියන එක කියන්න ඕනේ. So it takes a bit of time. The English Club of one අපි ගත්තා තව එකක් English Club of නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය. The English Club of නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය මොකද්ද? Has organized club එක organize කරලා තියෙනවා a workshop on English for everyone. English for everyone. ඔන්න ඉතින් අර කිව්ව ටික එහෙම් පිටින්ම අපිට අරන් තියෙනවා. Right? මොකද්ද? නැවතත් කියනවා organize කරපු කට්ටිය English club කියලා ගත්තා. මේක හැම වෙලේම off කියලා දැම්ම. off එකට පස්සේ අදාළ පාසල දැම්මා. මේක හරි lazy sentence එකක්. Right? The English Club of නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය. අපිට ගන්න පුළුවන් the Maths Club of නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය. The Science Club of නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය. The History Club of නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය. That is how you change. Right? Has organized වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Has organized වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද everything is organized by someone. So has organized a workshop. මොකද්ද මේ වෙලේ organize කරලා තියෙන්නේ? A workshop. A workshop on මොකක් ගැනද? English for everyone. ඔන්න ඔතනදී purpose එක දාන්න ඕනේනේ. What is the purpose of organizing the workshop for everyone? So English for everyone කියන එක purpose එක මොකද්ද? මෙන්න දාලා තිනවා. To make the students understand and aware of the importance of English in day-to-day life. ඔන්න purpose එක. Purpose එක තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ sentence එක. තේරෙනවද කියන්නේ? සම්පූර්ණ sentence එක ගිහිලා තියෙන්නේ මොකටද? Purpose එකට. Purpose එක කියන්න ඕනේ. English for everyone to make the students understand.
ශිෂ්‍යයොන්ට අවබෝධ කරගන්න and aware දැනුවත් වෙන්න of the importance of English. මොකද්ද? What is importance of English? Importance of English කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙන වැදගත්කම. Importance of English in day to day life මොකද්ද? එදිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි වල තියෙන වැදගත්කම. In day to day life. The program අන්න දැන් ආයෙ කියන මම කියෝනේ දරුවනේ it will be held කියන එක මතක තියාගන්න කියලා. It will be held කියන එක මතක තියාගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If you can remember that particular phrase, ඒ phrase එකම මතක තියාගෙන ඉන්න. The program will be held, it will be held, the special program will be held, the what do you call that, musical show will be held, competition will be held, ඕන එකක් will be held කියලා තමයි ගන්න. So you see that one. The program will be held on 23rd of November. On 23rd of November 23 වෙනිදා of 2021 මෙන්න දාලා තියෙන වෙලාවක් from කියලා දාලා තියෙන at නෙමේ from 8:30 am to 11:30 am. මොකද මේක? This is a bit long program. මේක ටිකක් දීර්ඝ වැඩසටහනක්. එතකොට අපිට දාන්න බෑ at this time කියලා. එතකොට මොකද participants ලට මොකද්ද මේ participants ලා they don't know how long it goes on. මේක අපි කියලා තියෙන how long it goes on. November 2021 from 8:30 am to 11:30 am. උදේ 8:30 ඉඳලා උදේ 11:30 වෙනකන් තමයි මේක පැවැත්වෙන්නේ at the auditorium. කොහෙද? ශ්‍රවණාගාරයේදී at the auditorium. මෙන්න බලන්න participants ලා ගැන කියනවා. All students from not from, this should be from grade 6 to 13. අන්න කියනවා. All students from grade 6 to 13 6 සිට 13 වසර දක්වා grade 6 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට are requested මෙන්න දරුවනේ නැවතත් passive voice are requested ඉල්ලුම් කරනවා request කරනවා are requested to be present පැමිණෙන්න කියලා requested to be present at this important event මේ වැදගත් ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වෙන්න මේ වැදගත් වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා කවුද කියන්නේ you remember secretary කවුද secretary the English club නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය කවුද ලියන්නේ කියලා you can write that one no නිකවරටිය මහාවිද්‍යාලය කියන එක sometimes it is not necessary but still you can write it දරුවනේ තේරෙනවද මේ කියන notice එක ඔබට මතකද පළවෙනි එකේ අපි කරේ you know the filling the blanks ඊට පස්සේ writing one word answer ඊට පස්සේ writing one word answer and then you wrote sentence wise as well the long answer also was written right දැන් අපි ආවිල්ලා ඉන්නවා දීර්ඝ වශයෙන් ලියන තැනකට ඒක තමයි මේ විශේෂත්වය ඉතින් no writing notices කියන එක තමයි මේ කියා දුන්නේ අපි තව දුරටත් බලමු there are some more questions you know to come and the time restrictions because of the time restrictions we'll have to stop for the day අපිට අදට නවත්තන්න වෙනවා දරුවනේ නමුත් අපි ලබන සිකුරාදාත් මුණ ගැහෙමු මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඒ වගේම තමයි අපි තව දුරටත් notice ලියන එක ගැනත් මේ ලකුණු පහ කොහොමද grab කරගන්න කියන එක ගැනත් ඉගෙන ගමු I will teach you I will help you I will assist you to get an A pass අනිවාර්යෙන් DP education මගින් ඔබට මේ A pass එක කොහොම හරි ලබා දෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා then until we see you next week I bid you good night thank you very much for joining සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න